Всем добро пожаловать. Сегодня посмотрим на третий SpellForce. Я несколько лет в стратегии не играл, поэтому буду очень сильно тупить. В общем, я предупредил. Музыка в меню бодрая и очень громкая. Надеюсь, меня вообще слышно на ее фоне. Новая игра. Схема управления Б. Старенькая пусть будет. Я уже игру немного потестировал. Поэтому тут с настройками определился. Сложность, наверное, классику поставлю. Максимально, думаю, лучше не ставить. В моем случае. А на стандарте тоже не хочется играть. Сначала в новой компании могут перезаписаться данные ячейка фотосохранения. Пойдет. You are General Sentenza Noria, commander of the Wolf Guard. According to rumor, a group of rebels planning to overthrow the crown has taken refuge in a deserted castle in the wilds of Iskander. Their leader, a mage named Isamo Tahar, is as charismatic as he is radical. It is your job to end his scheming, one way or another. Нужно остановить повстанцев. Что-то загрузка больно долго. It's true, sir. They're inside the fortress. Good. What about the outpost? They've set it up and are waiting for you to take over and give instructions. The new guy, Private, Corporal. yes, that one. He's in charge right now. Good. I've told you before and I'll tell you again. This mission is important. The man inside that fortress, Isamo Tahar, he's more than just an ordinary lawbreaker. He's a traitor, he's a mage, and he's a murderer. We are the best the Royal Army has to offer, and the Queen put her faith in us. So let's not fail her. Now move to the outpost. What is it? Где тут мой элитный отряд? Orders? 3 героя. Сделаю из них пока отряд. Fine. Круговая атака, лечение и удар щитом, Let's go. который может оглушить. Sure. И ламсар, божий камень, артефакт давно ушедшей эпохи. Easy. Just give up. Хотя бы волка одолел. That could come in handy. Шар огня. Зелье концентрации, здоровье. Концентрация, наверное, выносливость восстанавливает, да? Концентрацию. Ну, здесь здоровье, понятно. Восстанавливает здоровье. Это что? Талисман второго шанса. Был создан двором алхимиков. Он наполнен загадочным веществом и снабжен в нижней части тонкой иглой. Если смертельно раненый солдат успеет крепко сжать талисман перед тем, как потерять сознание, то сможет вернуться в мир живых.
Если он не успеет сжать этот медальон. That way? All right. I'll take a look. Кости ведь не осмотрел. Останки путника, похоже, павшего жертвой голодных волков. Make it quick! Wolves. For the crown! Get ready. Скиллы надо прожимать. Rabbit, what a lovely piece of earth this is. Шкура лютоволка. Клыки. Это, наверное, все вещи на продажу. Onwards. Это эти кабаны. Жалко, на них напасть нельзя. You got it. Oh, this will be fun. For the queen! Oh, this will be fun. Right. Бэклер. У меня вроде бы есть один воин со щитом. Шанс блока у Баклера меньше, чем у моего щита текущего. Требования к выносливости меньше у Баклера. В общем, не буду менять щит. Stay alert. Right away. That the outpost? Yes, sir. Good. Then let's find Private Carpel. Где этот рядовой? General Noria, it's an honor. Private Carpel. Report. How much resistance do we face? Impossible to say, sir. We've captured 2 of the rebels in the woods, but they wouldn't talk. All we know is that there have been some troubles within the, resistance. That might be to our advantage. Что с патрулем? Where are those 2 rebels you captured? Can I talk to them? I am afraid that won't be possible, sir. They're dead. How? Poison. They had it in their robes and swallowed it once we left them in their cell. Трусы. Cowards. You mentioned troubles within the resistance. What do you mean by that? The prisoners wouldn't tell us, so we waited for your arrival, as you ordered. As you might know already, Tahar and his mages barricaded themselves in the old fortress. We'll need to find a way inside. And that's what we'll do. Anything else? No, sir. Good. Беру командование на себя. Let the workers know I'm in command now. We need to get this camp and our men into shape before we can make a move. Understood. Get over here, men. Yes, you! For those of you who don't know who this is, General Sentenza Noria, spy master of the Queen and commander of the Wolf Guard. He's the one in charge of this operation, and from now on, you'll follow his orders. Understood? Yes, sir! General? Yes, first we need to... Rebels, we're under attack. Blazes. Keep it together. We'll show them what it means to take on the crown. Первые нормальные противники. Take them down. Блин, зону заклинаний почти не видно в траве. What? Pray tell. Charge!
That was all of them, I think. You all right, Gwen? I know how to defend myself, baby brother, but thanks for asking. Quiet. If Tahar knows our location, it won't be long until he'll launch another attack. We should stock up on resources first, and then set up a barrack to arm our men. Let's begin. Carpal, get the Так, hunting чтобы cabin сдать... manned, and see if we have any lumberjacks among our workers. We need wood. Understood. There's plenty of fish in these waters too, so maybe... Sure, whatever helps. Дать обучение прочитать. Чтобы здание работало, в него нужно назначить хотя бы одного рабочего. Если в здании нет рабочих, оно ничего не будет делать. При наличии свободных рабочих, они назначаются в новое здание автоматически до максимального числа. Всегда держите нескольких рабочих в столице, чтобы было кому разносить ресурсы. Не во всех зданиях требуется все время держать полный комплект рабочих. Эффективное управление ресурсами – залог победы. Меню строительства без стрима я не смотрел, поэтому сейчас буду тупить. Need Где-то something? что искать. Назначить Make работников. up your mind. Orders? Так, он тоже герой, да? Yes? Пока будете в одном отряде. Did you say something? At your command. Commander? We're ready. Just give the word. Тут все солдаты. I'm here. General, I Ah, advise вот, against issuing рабочий, да? orders directly to a worker. Tell the taskmaster if you want something constructed or a building manned instead. Чтобы здание работало, в него нужно назначить хотя бы одного рабочего. Это я уже читал. То же самое обучение. Как тебя назначить? So, Carpal, where are you from? Я We ничего с never ним не got могу the chance сделать. to talk back in Greykeep. Some village in Iskander. Этот меня слушается, эти нет. And how did you get the Lord Marshal to recommend you? Gwen, just stop pestering him, okay? All right, all Может, в right. здании надо что-то прожать? Мужики, как вас назначить на работу? Tiara's breath. Stop this. Tiara's breath. Stop this. Tiara's breath. Stop this. Привет, Максим. Да, уже страдаю. Не могу понять, как рабочих назначить. Tiara's breath. Stop Эти черти не this. слушают меня. Tiara's breath. Stop this. В здании вроде нельзя никак. Построить я пока нифига не могу. Huh? What is it? You know, this is getting, uncomfortable. На здании на пустой слот. Ага, прямо сюда, что ли? Ёпрст. В обучении могли бы написать, как это сделать. А то в подсказке только написали, что назначить людей, а как это сделать, фиг его знает. Это иконка отозвать людей, понял? Надо запомнить. Охотничий домик еще где-то. So much to do. Understood. So little time. Sir, a question? This coup Tahar is planning, if we don't stop him, do you think he'll have a chance? Good. Now let's build the barracks. What is it? Acknowledged. This coup Tahar is planning, if we don't stop him, do you think he'll have a chance? No. Even with support?
I've heard that House Iskander is sympathizing with his cause. Tahar's cause is power. The rest is just verbiage to get a following. And even if it weren't, and this revolution he's planning really is about the safety of mages, Aelod Iskander doesn't care about that. If he is supporting Tahar, it's because he's hoping to gain something from it. Makes sense. Так, исследовать каменоломни, исследовать старый рудник, южная плата. Чтобы открыть меню строительства, нажмите кнопку C или кнопку «Построить» в нижнем правом углу. Задание можно вращать, для этого следует нажать и удерживать левую кнопку мыши, а затем снова нажать ЛКМ. Вроде запомнил. Так, ну и здесь у меня нифига недоступно, хотя вот есть казарма. Но мне ее вроде не надо построить, хотя надо. Куда бы ее впихнуть? Места нет. This will be a masterpiece. Допустим, пусть там стоит. Жалко, что камеру подальше нельзя отдалить. Пока строится казарма, поброжу тут по округе. Небольшим отрядом. Ну, кстати, пока мир волков я убил вначале, поэтому будем считать, что игра пройдена, если что. Well then. Fair enough. Now let's man them. The quicker we get those soldiers armed, the better. В казарме можно нанимать войска. Сразу после постройки казармы вам доступны лишь войска первого ранга. Не забывайте вкладывать ресурсы в улучшение войск, чтобы открывать более высокие ранги. На набор сильных войск уходит больше ценных ресурсов. Поэтому постарайтесь как можно быстрее захватывать месторождение железа, налаживать его добычу и выплавку, а затем, чтобы ускорить процесс набора войск, назначьте в казарму рабочих. Могу сделать их поджигательно. Не арбалетчик. Как долго они вообще делаются? Рабочие вроде есть. Достаточно быстро обучается. А, нет, тут чертежа нет. По иконкам еще непонятно, кто доступен, кто нет. Это довольно яркая вроде иконка, но обучить такого солдата я не могу все-таки. Так, а можно назначить место, куда они будут ходить? Можно. Пусть там стоят потом. Huh? Of course. Что-то я все-таки помню. Со времен, когда я играл в РТСки. I'll take a look. Blazes. They mutilated him. You think the rebels did this? Yes. They didn't rob him as highwaymen would have. Then why? Why did they kill him? Власть может испортить. Give a person power, and you see their true face. Maybe they slaughtered him just for the joy of it. Another reason to get that bastard and hang him by the neck. Indeed. Теперь новобранцев надо обучить. Так, нужно ускорить камеру. Наверное, скорость прокрутки камеры — это скорость перемещения. Да.
Немножко еды нашел. Какой-то отряд. All right. Ну не убегай. Take them down! For the queen! Oh, this will be fun. For the queen! How's your command? Беги. Yes. Get ready. Так, у нас уже потери. Aye. А, тут целые отряды изготавливались, да? Обучались. Я думал, это только одного человека. Тренировал. Так, вот новобранцы. Тоже двоих нужно, да? Сделать. I'm ready. Если здоровье полное, то оно не отображается. Видимо, так сделано. Удобно. Паучки. Charge! For the crown! Там еще арбалетчик, This will гад. be fun. Издали стреляет. For the queen! Pray tell. For the queen! Say the word. Get ready. Ну, что мне пока не нравится, то что нифига не видно зону действия лечения. Что я там нашел? Ничего, что ли? Sure. Тут еда. Chop chop, man. Let's get to work. Почему у него символ над башкой? This. Новобранец еще обучается, поговорите с рядовым. А, понятно, с ним поболтать надо как. Good. That should suffice. So, Carpal, that fortress you mentioned, is that the ruin up north? Yes, sir. That's where Tahar's hiding. All right. Then let's take some men with us and put an end to this bastard. We should be able to blast through his barricades now. Пропустил, где искать Тахара. В общем, все равно буду карту потихоньку исследовать. Versus Edition, нет? А что? Ты хотел меня в ПВ унизить сейчас? Onwards. Ты же мне сказал, что можно не устанавливать Versus. Поэтому я не стал скачивать. Там просто Versus весит больше, чем компания. Ага. Тут доп. Задание, да? Западня. Хочу сначала побегать здесь. А, там еще эпилог есть. Кстати, ведь какой-то лук нашел. Нужно его выдать. Это оружие нельзя поменять. Orders? Right. На прутьях клетки вы замечаете засохшую кровь. Кто бы в ней ни находился, либо смог вырваться, либо умер. Ну, видимо, я уже не пройду этот небольшой сценарий, или пройду его уже после основной кампании.
Fine. А там что-нибудь интересное или можно скипнуть тот сценарий? Тут уже всадники. Бегите. В этой миссии, думаю, у противника нет каких-то зданий. Ну, то есть, скорее всего, просто надо карту зачистить и все. Компьютер, скорее всего, не создает новые войска. Пока, в общем, халява. У меня первую миссию до начала пройти тут. Я, если что, на классике начал. Ты на какой сложности проходил? That way? All right. В общем, понятно, сначала это была, да, демка, потом часть основной игры, а после ее вообще, ну, да, сценарий вообще перенесли в мультиплеерную версию. Что за рука? Рука, тебе что надо? У меня кто-то деньги ворует? Что значит эта иконка? Yes. Commander? А, поэтому его вырезали из основной части и перенесли просто в мультиплеер. Ну и заодно его, надеюсь, там исправили. Построить я только казарму могу, да? Пока без понятия, где чертежи добывать. Yes. Надо хоть посмотреть, что нужно для обучения солдат. Для новобранцев только еда, тут еще дерево, да? Остальных пока нельзя посмотреть. Как понимаю, люди тут лечатся со временем, да? Вне боя. As you command. You got it. Синие — это, наверное, основные задания. Золотистые побочки. А нет, наоборот, золотистые — это основные задания, синие побочки. Дорога завалена. Там точно не пройти? Нет, нельзя. Oh, that one's been dead for weeks. Looks just like you in the mornings, brother. You're not funny. There it is. Arsonists, get to work. Вы нашли талисман. Используя талисман, вы задействуете его особую способность. Выберите талисман криомантии на экране предметов, и вы получите доступ к способности Ледяной взрыв. Вместе с ударом щитом, доступным Анцелиму, оно позволит вам разыгрывать смертельную комбинацию. То есть можно замораживать врагов и их разбивать. Я бы еще привык эти навыки прожимать. Иконки более мелкие. Плюс курсор приходится отводить в самый край экрана. Так, инвентарь ведь тут. Я талисман искать. Тут в меню нет его.
Я вообще вроде никакой талисман не подбирал. Может, талисман где-то там дальше? That way? All right. Understood. Tiara's breath! Kill them! How do you like that? Я не знаю, одинаково надо прицеливаться, нет? What? That's all? I'm only getting started. Ah! Charge! Right away. Как вращать камеру, я уже знаю. Stay alert. Потом, наверное, сюда надо будет прийти. Ладно, пойду по основному квесту. Так, друг, ты лечишься, нет? Сам. Вроде здоровье у него не восстанавливается. Или все-таки восстанавливается. Ладно, так вылечу. Восстанавливается, но медленно. You got it. Mm-hmm. All right. Shit, they got through. 2 arms! Take him down. Не самое лучшее место для сражения. Кажется, левел. Oh, this will be fun. Charge! Easy. Just give up. Yeah! For the queen! For the crown! Да, правильно, за клоунов сражаемся. Get ready. Make it quick! Не добил. Take them down! Let's see them catch. Можете добить его. Yes. Fine. For the queen! For the crown! Charge! Чё мы все умрем тут? Take him down. Не то еще нажимаю. Charge! For the queen! For the crown! Easy. Oh, this will be fun. Yeah! Да как его-то не полечил? Blazes! I need help! Need something? Charge! What is it? Huh? Take him down. For the queen! Get ready. Я же тебя отправил подальше, нет? Потом, видимо, опять выделил. Orders? Made up your mind. Не бегайте за ними. Yes. Отступим немного. Герои получили новый уровень. Это хорошо.
Мне нужно сделать новые отряды. I'm ready. Of course. Пока все бегут, я почитаю обучение. Герои в нашем отряде только что получили новый уровень. Нажмите N, чтобы открыть экран способностей и распределить очки способностей. Характеристик. Так, вроде что-то меня можно открыть. Способности. То есть способности еще градить можно, да? Что тут изменится? Кровотечение смогу наложить круговым ударом. Увеличивает урон наносимый парным оружием. Восстановление концентрации повышается, если здоровье ниже половины. Увеличит урон, наносимый двуручным оружием. Наносит одной целью урон усиленной половиной вашего урона от оружия и прерывает чтение заклинаний. Рассечение. Наверное, бьет по одной цели. Может пригодиться, чтобы забивать заклинания. Кинь героя. Увеличит урон автоматических атак. Беспроигрышный вариант. Так, а как мне изучить способность? Написано доступно. Левая, правая кнопка мышки не срабатывает. Одно очко есть. По кошку тоже бесполезно нажимать. Новый навык могу изучить, а старый как проапгрейдить? Ну, я и это не смог. Все, заметил, я не туда смотрел. Я на левую часть смотрел, что ну, в общем, затупил. Как отметить? Чтобы тогда изучить. Двуручное оружие я не использую. Ну, пусть будет тогда рассечение, наверное. Кстати, после SpellForce, скорее всего, будет ассасин. И, кстати, я не посмотрел еще соседние скиллы. Дополнительная концентрация. Максимальное здоровье. Тут, видимо, защитные все навыки. Вероятность блока и так далее. Ладно, рассечение. Навык автоматом поставился. Кстати, талисман, наверное, можно и убрать с этой панели. Фиг знает, как это сделать, если можно. Ладно, пусть стоит, пока он мне не мешает. Как там героя поменять? Спасибо, что написал про характеристики, иначе бы их не заметил. Так, это воин со щитом, да? Ему, наверное, выносливость нужна. Да, ведь дает здоровье. Магу силу воли прокачаю. 7-й уровень отряда. 7-й уровень отряда имеется в виду 7-й уровень героя, да? Или что-то другое? Наносит урон и прерывает чтение заклинаний. Обвинения. Так, а дистанция где-нибудь указывается? Должна же быть дистанция еще заклинаний. Как понимаю, у всех героев будут одинаковые навыки. Ну,
Зависящие от класса героя, да? У магов будет магия стихии, белая магия, черная магия. У воинов там их 3 ветки и так далее. Или нет? Щит для одного союзника, вот такое. Чтобы использовать такие заклинания, нужно хорошо играть. Вампиризм. Ладно, пусть будет обвинение. Надеюсь, его можно использовать издали. Так, можно персонажа поменять? Да. Так. А, я, кстати, перепутал это не со щитом. У этого какое-то парное оружие. Ну ладно, потом, если что, я ему прокачаю пассивку. На дополнительный урон. Более много навыков, у меня глаза разбегаются. Yes? Yes? Hmm? Commander. А нет, тут просто есть разные школы. Huh? Так сказать, прокачки, ветки. Yes? И Yes. они могут комбинироваться. Вот у черной магии есть. Yes? Хотя он вроде не совсем маг. Таунт. Пригодится. What is it? Pray tell. Лучнику, думаю, ловкость нужна. Оглушение или кровотечение. Пусть будет кровотечение. Можно сделать так, чтобы они сами способности использовали в бою? В Варкрафте вроде правой кнопкой мыши можно было щелкнуть по некоторым навыкам, чтобы они автоматом их кастовали. Если я ничего не путаю. Например, в случае с некоторыми заклинаниями. Рядом с иконкой дома. А, вот. Понял. Привет, Риша. Мне бы оригинал сначала пройти. Так, заклинание. Я его уже назначил. Good idea. Почему лестница светится? I'm ready. И ламсар, божий камень, артефакт давно ушедшей эпохи. Let's go. That way? All right. Command. Of course. Но что было бы неплохо, если бы герои сами прожимали навыки. Take a look. Когда есть энергия. Какое-то оружие. Одноручное. Fine. You got it. For the Queen! For the crown! Вся моя стратегия в этой игре будет сводиться к тому, что я буду просто отстраивать большую армию и буду числом давить противника. This will be fun. Надеюсь, моя тактика сработает. That's all. For the Queen! На враге альт нажать. Ёпрст. Почему в обучении этому не научили? Orders?
Спасибо за подсказку. Now where's that Так будет traitor? чуть-чуть попроще. Good question. С навыками. I'd wager they're inside the fortress. With a bit of luck, they haven't heard the fighting. Irrelevant. Let's find them. Yes? Жаль, в любом месте нельзя нажать. Ну что, например, лечение. Активировать. Еще время замедляется, да? Fine. Take them down! Commander. Never mind. Of course, Commander. Спасайся. Huh? Charge! Половину войск, наверное, потерял. Пока убивал этого мужика. Orders. Талисман Кремантии. Про него в учении говорилось. Наносит большой ледяной урон врагу, на время насылает апатию, если цель оглушена. Ключ, наверное, от That must подземелья. be it. Good. We'll go in alone. Sir? If we march in with an army, we might as well tell them Подземелья we're coming. пойдут только If we герои. sneak in instead, we might still have surprise. Won't we be outnumbered? I doubt it. We should have disabled most of his men by now. Correct. Let's move. Там вход. Надо еще тут осмотреться. А он не взялся? Right. Понятно, просто меню закрылось само. Кажется, я его выкинул, да? Я хотел на эту панельку назначить. Подобрать-то его можно теперь? Можно. Вроде лежит на земле. Хорошо, что не пропал. Как его активировать? Да, я подумал, что я мискликнул и нажал взять все. Что из этого меню закрылось. В обучении советовали выдать этому мужику. Как его использовать, этот талисман? Правую кнопку мыши надо было нажать. Yes? Уже же мякнул. All right. Onwards. Странно, зелье вроде общее, а талисман только одному назначился. Ну и при этом пропал из рюкзака. И надеюсь, он многоразовый. Так, мне по-хорошему еще нужно старый рудник и южная плата найти. That way? All right. Acknowledged. Yes. Раскомандовался. Что за камень я пропустил?
в крепости или где-то тут? Если в крепости, то я потом туда вернусь. Мне все равно в подземелье идти. Не в крепости? Right away. Тут, кстати, нет подсветки всех интерактивных предметов на карте. Наверное, нет. Куда, где, какой камень я пропустил? Этот я смотрел. Мне ничего не дали. Sure. Ты про этот обелиск? Не двигаю камеру больше. Он же вроде ничего не дает. Это уже второй такой обелиск, который мне попадается. Спойлеришь мне что-то, да? Stay alert. Понятно, просто вокруг прошел. Understood. И с ним схожу в подземелье. Elmond Vastal, Duke of House Vastal, was always said to be an eccentric. An artifact collector with an interest in shaper culture, he was patron of many excavations. Made up your mind? Найдите предателей. Музыка классная. Undead! Charge! Почему-то, кстати, боевой ключ не активируется, когда я его так выбираю. А, я понял. Я обвинение перепутал с боевым ключом. Надо иконки запомнить. Let's go. I'll take a look. Ну, типа урона сопротивления, это все понятно. Ага. Можно еще и узнать сопротивление врага. Не буду менять. Blazes, did you hear that? Must be the troubles you mentioned, Carpo. Whatever it is, it plays into our hand. They won't hear us coming. Ну и где? For the queen! Oh, this will be fun. Yes? For the crown!
Так, надо бы изучить иконки сопротивления огню, льду. For the crown! Make it quick! Хорошо, что пока что можно просто всех затыкать. Любым типом урона. Acknowledged. Зеркало тьмы. Зеркальные амулеты были созданы и освящены лично предводителем праведного света. Это просто описание. Видимо, защита от каких-то проклятий, да? Или защита тьмы. Да, защита от черного урона. Привет, Снейк. The voices are getting louder. They must be further down the caves. Easy. Больно долго активировать стал. Я никогда про него не вспомню. Ну, понятно, бафы-дебафы. Yes. Так, стоп. Чтобы зелье выпить, нужно левую кнопку мыши нажать. Of course. What was that? Intruders! Open the portal now and kill the rest! Так, отойди. For the queen! Не нравится мне тут воин. Acknowledged. Так, отлично, он отступил. Orders? Я уже забыл про талисман. А через... это... Быстрое колесо из него нельзя прожать? Нет, здесь нет талисмана. Pray tell. Надеюсь, можно сразу несколько навыков активировать. Давайте, валите гада. I need help! 200 опыта. Каково? Пока тяжко, но интересно. Right. Sure. Блин, а нельзя, чтобы это мне появлялось где-нибудь по центру? Huh? I'll take a look. Нет, не буду. Возвращайся к старому нику.
take a look. Камни всех размеров взмывают воздух, делают пару кругов и растворяются без следа. Какая-то защитная магия, вероятнее всего, дело рук магов Тахара. Нефиг было создавать такой провокационный ник. As you command. Right. Сокровища Phellon. Еще одни. О, посох. Урон чуть ниже. Наносит белый урон в небольшой области. Понятно, бьет по области. А ты догадайся, где. Вроде бы ничего не пропустил. Let's go. Oh shit. What the heck is that? Doesn't matter. Just kill it. Еще одна литка. Сначала этот отряд уничтожим. Easy. Make it quick. For the queen. В боевой тактике против опасных врагов нужно применять хитрованные тактики. Сбейте огненного голема и сама на землю, отколов его ударом щитом, затем завершите комбинацию ледяным разрывом, который доступен благодаря талисману хиромантии. Допустим, попробую сейчас это сделать. Здоровье надо восстановить, наверное. Куда мне по сюжету, наверное. Я тут еще не все смотрел. Подземелье большое. Наверное, почти такое же, как надземная карта. Там я был. Stay alert. Understood. Я знаю, что я там еще не все исследовал. Я ж, наверное, еще вернусь на поверхность. Нет? Нет? Oh, this А я думал, я сейчас тут закончу все свои дела, и меня потом опять отправят на поверхность. get ready. Ну, кстати, у меня даже побочки ведь пропали. Я только сейчас это понял. As you command. You got it. При переходе на эту карту могли бы предупредить, что я вернуться не смогу. Меня только спросили, уверен ли я, что хочу пройти в подземелье. Oh, this will be fun. Queen! Charge! Приятно, что теперь маг бьет по площади. Pray tell. Но предупреждением бы это было, если бы написали, что, мол, вернуться ты не сможешь.
Я-то думал, тут просто дополнительный уровень карт. Ну, как в некоторых бывает. What are these stone heads? Стратегия. Good question. Maybe there's a reason Что ты можешь why спуститься Tahar под землю и made потом this place вернуться for his назад на rebellion. поверхность. Sure. Синяя булава. А здесь, значит, меня не выпустят отсюда уже, да? Обидно. Получается, минус опыт. Короче, надо просто зафиксировать камеру и не вращать ее, чтобы не путаться в пространстве. I'll take a look. Выкопанные грибы, изготовленные из странного камня. Он гладкий на ощупь, как отполированный алебард, а к нему не липнут ни земля, ни мох. Right. Прокачка героев ведь будет сохраняться, да? При переходе с одной миссии в другую. Sure. For the crown! For the crown! Yeah! Как забрать ту бочку? Еще один щит. Лут, как понимаю, здесь рандомный. В ящиках. Ну, понятно, в большинстве случаев. Наконец-то броник. What is it? Commander, Orders? huh? На того мужика, если что, украшение можно надеть. Это мантия хуже мои текущие. I'm ready. Yes? Yes? Made up your mind? Orders? As you command. Окно с картами можно было сделать чуть побольше. Тут еще карта темная, нифига не видно. Я здесь просто в какой-то черной зоне стою, как будто не исследованный. Так и должно быть, или это баг, то что карта по сути не открылась? Yes. Вроде бы ничего не пропустил. All right. Сейчас меня, наверное, убьют. Так, удар щитом, как меня научили в обучении. И талисман. Еще глушение. What? That's all? I'm only getting... Кажется, все правильно сделал. Now!
Хорошо, что он один был. Yes? Ready. Of course. Лечение бы улучшить. What the? Stop him! This is just the beginning. No! Телепортировался. Anselm. Anselm! Sir? Get a healer in here to take care of your sister. She's dead, sir. And get a mage. Maybe he can track where that portal led. Wait, General, what? I think this one is still alive. Wonderful. A treacherous traitor. Remove that sack. I believe explanations are in order. 8 years have passed. After you attempted to betray your father, Isamo Tahar, Маг he tried to погибла. set an example by executing you and the other conspirators in front of his followers. General Noria saved you and took you under his wing. Despite the Mage Wars being over, disquieting developments are taking place, backed by the common folk. A cult called the Purity of Light has risen to power and is orchestrating a witch hunt of mages. Выживший это сын Тахара? Или дочь? А, блин, тут пробел обязательно надо нажать. А теперь главного героя можно создать, да? Ладно, будешь Алериком, мне на это плевать. Лицо уж больно у него страшно, конечно. Одно лицо страшнее другого. Ладно, такой стал. А, понятно, всего лишь 6 веток прокачки, да? Предлагаю сделать его воином по умолчанию. По сути, паладином. Белая магия, дисциплина, то есть защита и оружие ближнего боя. Но у меня, по идее, вроде уже один танк есть, и он выжил. Да фиг знает, кем я буду дальше управлять. Будут ли мне доступны те герои, что были в первой миссии. Алерик теперь, наверное, будет со мной до конца кампании. Ладно, оставлю как есть лучше. И чтобы ему из характеристик повысить, может, немножко силы дать, чтобы он хоть какой-то урон наносил. Сила не влияет на то, какую я броню могу носить, да? Только выносливость. Надо ему силу хотя бы до тройки, наверное, докачать. Чтобы он смог использовать простые виды холодного оружия. Я ему сейчас хоть какое-нибудь оружие-то смогу выдать, нет? Или буду только со щитом бегать?
Nortander, the cradle of human civilization. А где субтитры? We know war. It has been at our side for millennia, coming and going with the indifference of the tides. Our most recent sprouted from rebellion. For reasons unknown, a mage by the name of Isamo Tahar gathered the noble houses behind him in an attempt to overthrow the crown. His magic brought mayhem. Arcane fires burnt towns to ashes. Abominations ravaged the battlefields. Men and women were torn apart with the snap of a finger. Only a sacrifice by our queen achieved what none had thought possible: an end to the slaughter. The Mage War was over. The crown had won, and a ban on magic was enacted. Now the people once more believe that their suffering has come to an end. They hope. They dream. But the tides don't change. Привет, школьник. Да, роль хороший. The barracks. Я думаю, мне еще больше Through понравился, the если halls like были бы русские fireflies субтитры. in a misty swamp. While some of them are pleasant, most of them are not. Save for your friend Bertrand, your comrades shunned you, and your promotion into the ranks of the Wolf Guard did not make things any better. Can you blame them? After all, you are the child of Isamo Tahar, the man they have spent the past 8 years fighting. Hey, Tahar, wake up! What in blazes is wrong with you? И где я? У Валерика такой же вопрос. Где я? Where am I? Are you serious? What does it look like? Казарма серой цитадели? The Greykeep Barracks? Well observed. You were screaming as if Nor himself was at your throat. Not the best way to make an impression on the new recruits, don't you think? It was that dream again, wasn't it? The nightmare. Yes. Look, I know I've said this before, but you did the right thing back then. Your father, he was a madman. Defying him was the only sane thing to do. Странно, что Валерика не посадили в какую-нибудь темницу, так, на всякий случай. Из-за того, что он все-таки отец, сын того мага. Больно легко ему, в общем, поверили. Не все с этим согласны. Not everyone in the Royal Army seems to agree on that. Well, then they are fools. All they want is a scapegoat, and you, as Isamo Tahar's child, are the best one they got their hands on. Honestly, you shouldn't need me to remind you about that. Праведный свет заставляет меня задуматься. To be honest, that purity of light cult makes me question if there wasn't truth in what my father said after all. You're talking about the executions. I thought we talked about that already. Magic is dangerous. Your father and his rebellion were all the proof for that. We can't just allow mages to run around using their powers as they please. There just need to be limits, rules. And the new laws are just that. A rule set plain and simple. Those mages the purity branded, they chose their own fate. They were criminals and murderers. Тут начали охотиться на магов, да? Я тоже владею магией. I'm a mage too. What if one day they decide that I'm also a defiler?
Come on, don't be ridiculous. You're a battle mage of the Royal Army, of the Wolf Guard, for heck's sake. You use your powers for the greater good, unlike the ones who are being sentenced. Corporal Tahar? I'm sorry, I didn't mean to disturb. What is it? Lord Marshal Angar and General Noria have requested your presence. You and Corporal Carpel are to report to them in the Hall of War as soon as possible. What's it about? I'm not in a position to tell. All right then. Shall we go together, Tahar? I've been meaning to stretch my legs anyway. Sure. Thank you, boy. You can leave. Of course. Corporal Tahar? Corporal Carpel? You should put some clothes on first. Oh, really? Thanks for reminding me. То есть Алерик даже не рядовой, а капрал. Так, может можно включить субтитры в настройках? Вдруг еще будут заставки? Ну, вообще нигде не вижу настроек субтитров. Чего это? Эффект дождя выключен. Добыча. Вы нашли что-то ценное. В общем, одеться надо. У меня нет одежды в карманах. Надо ее сначала взять. Это весь хлам, что я насобирал в первой миссии, да? Даже не знаю, что лучше оставить, талисман второго шанса или талисман здоровья. Пусть пока будет второй шанс. А где хорошие щиты? Мне почему-то не все вернули. Ладно, пусть будет пока меч. Можно как-то упорядочить предметы? Можно. Явитесь к лорду маршалу. Ready? Then let's go. Может, тут еще что-нибудь полезное можно у кого-нибудь стянуть. Interesting. Тут переход на другую карту. Got it. Understood. So much to do, so little time. This will be a... Музыки не хватает. Will do.
Таинственный ключ. Этот ключ ни на что не похож. А что ж ты решил туда смотреться? Где-нибудь мне этот ключик пригодится. Туда не пройти пока. Столовая. Let's see. Да, надеюсь, что он все-таки подойдет к чему-нибудь. Mm-hmm. Let us see. Блин, за этим тоже надо было управлять. Он вроде вначале не выделялся. Кстати, еще прокачаться надо. Угу, у главного героя 4 ветки прокачки. What's next? Pray tell. Yes? Я даже не знаю, кем его делать. Так, а мой друг Orders? с какими навыками? Он лучник, да? What do we need? Надеюсь, мне выдадут какого-нибудь героя медика. Пока что не буду лечение качать. Допустим, максимальное здоровье. Плюс к шансу блок. Нет, пусть будет стан. Удар щитом. И жестокость начну прокачивать. No city of Nortander evokes as much awe as Greyfell and its guardian keep, the seat of the crown. Built into the Hibernian ruins that once crowned King's Mountain, its walls and towers were made to withstand every foe and army, from the great Orcish horde to a swarm of dragons. It was here that the Mage Wars came to an end, after an unknown rebel warned the crown of your father's planned attack. You remember the battle that followed all too well. Though many soldiers were honored for their bravery, no amount of medals will make you forget the widow's cries at the funeral pyres. Ah, finally, some fresh air. Come on, Tahar. Let's head to the North Tower. Understood. Эта карта тоже небольшая. Quite the view, isn't it? Just doesn't get old. Still hard to believe that some 1,000 years ago, somebody actually built this place. Казнят какого-то мага, да? There she goes. No more magic for you. Кто это? Who was she? No idea. She might have been with the rebels the army recently took out near Windwall. They still haven't given up. By all that can be said about your father, he certainly had his followers. They're like weeds. Whenever you think you've gotten them all, you find a new patch eating away the seeds somewhere. Мне сейчас ни та страна не нравится, ни другая.
Отец главного героя какой-то безумец, судя по всему. А люди этой фракции просто начали убивать всех магов подряд. Почти всех. Почему она умерла? Мне казалось, железная маска не должна убивать. I didn't know the iron mask kills right away. Well, from what I've heard, there are two ways it can go. Either it makes you lose your magic, and then slowly your sanity, or it causes a brain rupture once it's branded onto your face. Seems that this woman suffered the latter. Праведный свет стал весьма влиятельным. I still can't believe the Lord Marshal is allowing them to do this in Greykeep. Weren't they an underground movement just some moons ago? They were. Things changed quickly, it seems. Now let's move on. Sure. Got it. Масштаб карты изменился. Теперь это место не выглядит таким уж и маленьким. Now would you look at that? Бдительный страж говорят, что эту статую благословил сам Орион, бог правосудия, присматривавший за темницами серой цитадели. Действительно, можно почувствовать легкий свет магии. Тут выход, да? Угу. Переход на другую карту. Золотишко. Acknowledged. Чувствую, зря я сюда попёрся. Требуется огромный ключ. Understood. Так, камера, успокойся, не сходи с ума. So tell me, Tahar, is it just me, or has the general changed? Now that came out of nowhere. I mean, back when I joined the Wolf Guard, he was so different, passionate about our cause. But now, I don't know. Well, the war did take its toll on him, that's for sure. But I think that goes for all of us, doesn't it? Probably. In war, ideals are a luxury, aren't they? I guess. Interesting. И что там интересного? Модель Джаггернаута, флагмана адмирала Вильбертуса до базы, переломившего ход сражения в Каменном заливе и не позволившего эмпирийцам вторгнуться в Нортандер. Это, наверное, отсылки к предыдущим частям. Well then. В настоящий момент серая цитадель покоя королевы недоступна для вас место. Тут покой королевы. Ну, в стратегиях вечно корабли выглядят небольшими. Understood. Торговля. В левой части экрана ваши собственные предметы, в правой то, что может предложить вам торговец. Если вы хотите продать или купить тот или иной предмет, выберите его правой кнопкой мыши. В центре экрана будет полная стоимость сделки. Let's see. Первый торговец. Everything from copper daggers to moon silver У swords. меня 700 монет есть. Красным выделены предметы, которые я просто не могу использовать пока, да?
9 выносливости нужен для такого щита. Фиг знает, стоит ли что-нибудь купить или нет. Наверное, стоит хлам продать. A fair offer. Understood. Now would you look at that? Ключ к победе. Не говорить о бойцовском клубе. Поговорить сержант. Меч Рогара. Элита строителя Phellon. Если верить легенде, он был 3,5 метров ростом, а меч после его смерти обратился в камень. Похоже, мне с ней надо поболтать. Look at that. The fabled Wolf Guard has arrived. Always good to see some friendly faces. Sergeant Esme? Always so stern, Bertrand. What do you need? Some early morning practice? Why not? What do you think, Tahar? Пока что эта часть игры больше напоминает RPG, нежели стратегию. С кем будем сражаться? Well, what does it look like? Recruits. Some of them almost know what they're doing, but some others could really use some actual sparring. So, what do you say? Я готов к унижению. Well, I guess I could do with some practice. Good. Then get in the ring. Yes. Brandon, Ronan, come here. Yeah? See these two over there? You'll fight them. But they're Wolfguard. Correct. I've seen you two train, and you won't last a second out in the field. Time for you to get some real practice. Возможно, в первую очередь стоило прокачать лечение. Quite the dragon, isn't she? Let's go easy on them, Tahar. All right, lads, here we go again. Show the corporal what you're made of. Wait! You won, all right? I yield! I said I yield, damn it! All right, corporal. I think they've had enough. Well done, lads. Now get back to the barracks and have someone see to those wounds, all right? Poor sods. The sergeant is right. If they're going to survive out there, they need proper training. In other words, we did them a favor. One way to see it. Yes, that's it! Now again! Remember, eyes locked onto your opponents! Боевой топорик. Ради лучше моего текущего оружия. Good work. Those pals aren't without talent, but they're far too spoiled by these walls. Hang on a moment. Here. I've heard talk about a new mission, and something tells me it's the reason the Lord Marshal wants to see you. And I guess you could use these. Friendly gesture. I almost forgot how that felt. Don't be so dramatic. So, what do you say? Tired already? My boys could do with more real combat like that. What do you think, Tahar? Не повредит. Yeah, why not? I could use some more practice. Great. Let's make it more of a challenge this time. Get in the ring when you're ready. Может, потом еще будет бой с ней? Yes. You there! Yes, you wolf guards! Get your asses over here! Are you talking to us, Sergeant? I am. I want you to fight Corporal Tahar and Carpal.
And just when did we become your recruits? You're not. But my recruits need to see some real combat. And a fight between 5 brethren of the Wolf Guard would be quite the show. Look, we don't have time for... We'll fight. But... Get in the ring. On your marks, and fight! What's next? For the crown! They will fall. Кажется, я сейчас проиграю. Pray tell. Да, нифига не могу сделать. Я без понятия, как тут можно победить. Stop! That's enough! Oh, shit. Seems like you're as much of a weakling as your father, Tahar. What's your problem? We're on the same side. Может быть, круговая атака бы меня спасла. Tiara's breath. I'm ready. Yes, that's it! Now again! Remember, Но сейчас я уже не могу изучить ее. Well, that was unexpected. What the heck happened in there? What did it look like? We lost. I saw that. I knew you hadn't been in the open field for a while, but I didn't think you were that much out of shape. Either way, I guess it's best you go see the marshal now. I have business to attend to. Keep your chin up. Yeah, will do. А почему, кстати, талисман теперь заблокирован для снятия? До этого я мог поставить талисман здоровья. No. It's fireballs you're dodging, not candy. Again. Блин. Тут лечение есть. Пока я ему выдам талисман. What do we need? Orders? Надо было хотя бы сохраниться перед этим боем. Remember, eyes locked onto your opponent. Кстати, она же вроде сказала, что мне что-то дала, но вроде бы ничего нового у меня нет. Pray tell. Туда не пройти. Understood. No. It's fireballs you're dodging, not candy. Again. Yes. Yes, that's it. Now again. Remember, eyes locked onto your opponent. In the midst of the keep, like a lithic giant challenging the sky, stands the Grey Tower. Though not the highest of... You know, Tahar, there's something I've been wondering about lately. What? All this, the army, the Wolf Guard, the crown, does it fulfill you? What do you mean? It just... Never mind. It doesn't matter. Okay. Что-то наш друг темнит. Почему картинка разбивается, когда я далеко отдаляю камеру? Может, эту фигню можно отключить? Назад блюр.
случайно не глубина резкостью? Не из-за нее ли? Такой эффект. Да, похоже, проблема была с ней. Так лучше. Какой-то протухший сундук. Зелененьким светится. Великие благородные дома, воспетые величайшим бардом. Забавное произведение, написанное всесветским бардом Партоном. Вы нашли предмет, который можно прочесть, чтобы увидеть его содержимое. Откройте инвентарь. Думаю, я не буду читать эту записку. What's next? What? Can you not see I am busy? Did the Lord Marshal send you? No, he didn't. Then move along, will you? I'm working with dangerous substances. Come on, Tahar. Let's leave him be. А мне кажется, что ты нифига тут не делаешь, дружище. Просто ходит туда-сюда. Записка мага. Дальновидность. Краткое рассмотрение качества, необходимых, чтобы стать великим магом. Это, может, я даже прочитаю. В своих странствиях мне довелось встретить немало знатоков магии. Некоторые утверждают, что способности мага зависят от непоколебимости воли. Кое-кто считает, что главное физические способности. Другие полагают, что дело в силе разума. Истина в том, что магия черпает силы в личности, тело, дух, сознание. Все они влияют на магические способности, но магам, не имеющим видения, откроется лишь малая толика могущества. Ибо именно она, как и амбиции, движущая сила всего остального, что способствует развитию тела, духа и сознания. Стремление к цели столь же осязаемо, как нити волшебной энергии между пальцев магов. Тому, кто не видит цели, доступен лишь низший уровень способностей. Потому во всех магических вопросах первым делом ищите собственное видение. Сосредоточьтесь на том, чего нужно достичь, все остальное последует за этим. Позвольте амбициям направить вас, и они приведут вас к успеху. Можно было не читать эту списку. Почему-то туда нельзя пройти. Ну ладно. All right, here we go. Ready to go in? You sound nervous. Nervous? No. I just... Never mind. Come on, let's go in. Interesting. The Hall of War is not only where most of Northander politics are conducted, but also where emissaries and diplomats from other empires are first received when visiting Greykeep. It is easy to understand the reason. Once one has walked on the marble floors, through the gilded arches, and beneath the eyes of the many statues that adorn its giant halls. I said dismissed. But all we need is more time. The cure is within reach, and we... You've had your time, and what did you achieve? Nothing. People are dying as we speak, and if we do not stop this plague right now, it'll wipe out all of Greythorn next. Once you've found a cure, fine, we will use it. But for now, this is the only way. I understand, Lord Marshal. Forgive me for my failure. Dismissed. Они ищут какое-то лекарство. Will do. Now would you look at that? Lord Marshal, General Noria, you wanted to see us? We did. Sentenza? Yes. What do you know about the blood burn? I'm not sure what you mean, sir. So, our commitment to secrecy worked for a change. That's refreshing. The blood burn is a plague.
The first time we heard about it was about 3 months ago. For almost a moon's turn now, every capable alchemist of Greyfell and Everlight has been searching for a cure. And there are rumors that the elves, the dwarves, and even the greenskins are affected by it as well. Problem is, we are nowhere near a solution. And recently there's been a massive outbreak at a village near Greyfell. Leonon. Полагаю, этот кровный жар смертелен? And am I right to assume that this blood burn is lethal? Absolutely. It's by far the most dangerous plague EO has seen since the Red Fever. It corrupts a person's blood, hence the name. It starts with a light fever and some nausea. Within a week, people will bleed from their mouths and their eyes. We don't know what causes it, and so far, no medicine has shown to help. Once the first symptoms show, it goes quickly. The blood forms blisters, which eventually burst open, and by then, the fever already causes an excruciating pain. After that, it's over quickly. Within the next few days, the victim will bleed out like a slaughtered pig. Tiara's breath. Indeed. Жуткая болезнь. Наверное, ее создал отец Алерика. Что ее вызывает? Any idea what causes it? How does it spread? Well, that's the thing. We don't know. Some things seem to suggest that it's contagious, whereas some alchemists believe the infections occur at random. At random? Well, not entirely. Apparently there's a pattern, but it seems almost too ridiculous to say it. The infected we've talked to, many of them have reported hearing, I don't know how to put it, noises around where the infection must have taken place. Noises? Yes, some of them even said it sounded like a voice. Superstitious nonsense, of course. But it might suggest that it's more than a mere disease, which is troubling. A curse. That is what you were suggesting, isn't it? A curse? No. If anything, I think it might be some kind of magical anomaly. However, you're not here to muse about the causes of the plague. We have scholars set on that. You're here because the Wolf Guard will set out on a mission. Sentenza? We have to find a way to contain the outbreak in that village, Leonon. If the infections reach Greyfell, we will be faced with a catastrophe that will make the Mage Wars look like a pleasant dream. Thus, we, together with a small division of Nortander's soldiers, will travel to Leonon and assess the situation and see what we can do. Как мы сможем сдержать чуму? I understand. But if there's no cure, how can we contain it? We'll see when we get there. Какая роль отведена мне? What's my role in this? What kind of question is that? You're a member of the Wolf Guard and this is a royal mission. End of story. If the blood burn is deadly, how do we protect ourselves when we get into the contaminated territory? Again, we haven't understood the blood burn's distribution pattern yet, so there's a chance it'll not affect you anyway. But to make sure, our alchemists have prepared a concoction that's supposed to protect against the infection. Должно защитить. Supposed to protect? Well, it did work for our scouts. We'll simply have to take the risk. Understood. When do we set out? Tomorrow at first light. Just get your things and your potion from the alchemist downstairs. His name is Albertus de Reims. Then meet me at the gate when you're ready. Anything else, Lord Marshal Arendir? No. Just solve the problem. We will. Нужно забрать зелье. Got it. Алхимиком. Я еще где-то суд не нашел. Так, а эта карта как называется? Мои сектора. А где название этой локации? In the midst of the keep, like a lithic giant challenging the sky, stands the grey tower. Though not the high...
Там военный зал. В военном зале у меня вроде дела нет, да? Мне зал правосудия нужен. Отдавай зелье. Depends on who's asking. Corporal Carpel and Corporal Tahar, Wolfguard. We were told you can give us a medicine that can protect against the bloodburn. Ah, so that's you. Yes, here are your potions. Drink 2 sips of it 2 hours before entering the contaminated zone. It lasts for about 7 hours. And it works? Of course it works. Just make sure to never go over my suggested dose, otherwise it can be lethal. Now, is there anything else? If not, I've got business to attend to. No, that was all. Thank you. Не понимаю, почему сюда нельзя пройти. Уже вроде открыт. Не там ли как раз зал правосудия? No city of Nortander evokes as much awe as Greyfell and its guardian keep, the seat of the crown. Built into the Hibernian ruins that once crowned King's Mountain. Now again, remember, eyes locked onto your opponent. Еще где-то жрец света должен быть. Так, там тупик. Acknowledged. И мне кажется, здесь в некоторых местах пояс проседает. Незаконченная статуя богини-хранительницы Тиары. Статуя Родрика Алита, дяди королевы Алит и бывшего короля Нортандера. Тут что-то спрятали за статуей. Капюшон. Капюшон вообще хоть что-то дает? Уже нифига. Да, не знаю, прокачать героев сейчас или подождать. Ладно, круговой удар изучу. И характеристик не дали в этот раз. Orders? Урон автоматических атак увеличу. Pray tell. Understood. Yes. Now would you look at that? Это, наверное, жрец. Yes? Who are you? Just 2 soldiers. We saw the branding. Impressive work. What do you want? Вы не расскажете побольше о своей Could вере? you tell me more about the purity of light? About your faith? Oh, you're a seeker.
Нет. Not really. Well, I will do my best to answer your questions. Что вам сделали маги? What's your problem with mages? We don't have a problem with mages. We have a problem with defilers. What's the difference? Well, a mage is someone who has the ability to tap into the power the All-Father Aeonir used to create the universe. It's a burden, and we are well aware of how some mages suffer. However, having that ability by itself is not a sin. Using it is. Man should not have that power, regardless of stature or morality. But that's what defilers do. They have no humility. They recklessly indulge in their magic and use it for their own purposes. Asamo Tahar is the best example. He showed the world how foul and dangerous uncontrolled magic can be. Надеюсь, они на самом деле не всех подряд казнят. А что насчет боевых магов? What about battle mages? There are mages in the Royal Army too. Well, technically they are defilers too, but they are a necessary evil, so to speak. Mages are powerful, and in order to keep Northander safe from them, they might be needed. It sounds paradoxical, I know, but it's the truth. Неужели магию нельзя использовать во благо? But can't magic also be used for good? It's not about good or bad, it's about humility. Man was never meant to use magic, and the disregard of this fact is what made the world the violent, corrupted place that it is. So yes, magic can heal as much as it can kill, but that does not change that we are not allowed to meddle with it. We are not gods, soldier, we are men, and until we know our place again, Aeonir will not return. Чем провинилась та женщина? What did she do? That one? She was one of Asamo Tahar's rebels. They hid in wind walls, but the Royal Army took out their camp. She summoned a beast that tore apart 13 soldiers before they finally pinned her down. It's good that the mask put an end to her right away. У вас есть предводитель? Do you have some kind of leader? Your movement originated in Greyfell, correct? Movement. I don't think you quite understand who we are, soldier. But I have faith that you will soon enough. Regarding your first question, yes, we do. Harbinger of Light, or Rondar Lacane, as his worldly name is known. He is out of the city at the moment, but if you want a chance to hear his sermons yourself, he will return to Greykeep 1 or 2 days from now. Не хочу слушать его проповеди. Во что конкретно вы верите? What exactly do you believe in? Renounce? No. The Guardians, as well as the Renegade Gods, are Aeonir's creation, and they are as truthful as he is. They left us. What do you mean by they left? Well, they were only temporary to begin with. Aeonir created them to tend to our world as long as mankind is corrupted. But now he wants to return to our world. The Guardians have gone back to their slumber. Aeonir wants to return? Yes, Aeonir will return to this world. 12 moons ago, the Harbinger of Light, our leader, had visions where the All-Father himself spoke to him. He said that after all the suffering we, his creation, had to endure, the time has come to bring peace again. He will reveal himself to us, and will make this world one of freedom, peace, and equality again. And why hasn't he returned yet? Well, that's the reason we're here. Aeonir also told the Harbinger something else. That he will only return once mankind has become... В общем, он никогда не вернется. Pure. Yes. Free of the wrong faith. Free of defilers. That's our mission. And once we've succeeded, the Harbinger will open the gates so that Aeonir can step through. That sounds like nonsense. Dangerous nonsense. Well, I'm sad you see it that way. I think it's best that we end our conversation at this point. I hope you will see the light someday, soldier. I really do. Yes? Understood. Суд тут.
Может, можно как-нибудь время ускорить, чтобы быстрее добежать? Наверное, нельзя. One, two. That's it, lads. Keep at it. Few people know the story behind the impressive hall, with its gilded pillars and domed roof. It was constructed in... This isn't the Hall of War. You know that, don't you? No, Bertrand, I forgot. But I want to see this trial you were talking about. Well, it's probably already started. Let's go take a look. What do you want me to say? That I used my magic to kill those soldiers? Yes, I did. And I would do it again. Because they tried to kill me. She's lying, for heck's sake! That bloody witch is lying! You know what? You're right. I killed these men just because I liked it. Then I cooked a potion from their entrails and finally found myself a nice little broom to fly off into the moonlight. Do you think this is the time for jesting? I don't. But for the past hour, I have done nothing but repeat the same story over and over again. For which you have no evidence. Yes, and neither do you. But you know, that's the great thing about religious idiots like you. You always pick the story you like most. Now go ahead. Get that pretty little mask on my face already. I'm sure Aeonir would enjoy that as much as seeing elven mages raped by Leonider soldiers. Heresy. This is heresy. Думаю, она говорит правду. Area of Finnanmere. You are hereby found guilty of breaking the new laws by using magic to slay 3 soldiers of the royal army. The punishment will be death by the pike and shall be carried out by the morrow. The trial is over. Я думал, можно будет заступиться за нее. That's tough. Что скажешь? What do you make of this? I don't know. She might be speaking the truth, or she might be lying. But it's 2 witnesses against her word, so I guess the sentence was only fair. Who's that woman? The older one? You don't know? Alright, now that surprises me. That was Amaria Leonider, the only surviving member of House Leonider. All of her sons died in the final battle of the Nortander army against your father's rebels. She seemed to be very upset by what the elf said about Aeonir. Yeah, no wonder. She's one of the most fervent followers of the purity. Probably also one of the reasons why they could get so much influence within the crown. House Leonider was one of the greatest armies in Nortander. But let's go, shall we? I wouldn't want to keep the Lord Marshal waiting any longer. Мы уже побывали у лорда Маршала. Так. Тут вроде ничего нет. Наконец-то можно идти по сюжету. Let's see. No city of Nortander evokes as much awe as Greyfell and its guardian keep, the seat of the crown. Built into the Hibernian ruins that once crowned King's Mountain. Ключ, кстати, так нигде не использовал. Yes, that's it. Now again. Remember, eyes locked onto your opponent.
Alright then, let's get to it. Interesting. Yes. Now would you look at that? There you are. Ready? Да, выдвигаемся. Good. Then let's go get the others. We have a long journey ahead of us. Я еще смогу перемещаться между разными регионами. Карта мира позволяет вам путешествовать между регионами. Вы можете перейти на карту мира практически в любой момент, если под вашим контролем нет активных баз в стратегическом режиме и не воспроизводится катсцена. Для этого просто щелкните по глобусу в верхнем правом углу экрана. Когда вы покидаете игровую карту, состояние текущего задания не изменяется. Вы всегда можете вернуться и продолжить его выполнение. То есть события ставятся на паузу. В регионе, если я ухожу из него, да? Серая цитадель. Дальше отдалить камеру нельзя. Даже тут FPS проседает немного. Зеленые поля, плодородная почва, озера и реки, богатые рыбы. Жители Леонона, небольшой деревушки в Леонидаре, долго жили мирной жизнью. Теперь все изменилось. По слухам, деревню поразил кровный жар. Вы должны подтвердить или опровергнуть эти слухи и действовать по обстоятельствам. Заставки, наверное, как раз эту деревню показали. Так, все выбраны, да? Charge! Можно выбрать 4 спутников. Точнее, главный герой плюс 3 спутника еще. Сразу тут их можно прокачать. Угу. Этот мужик танк. Повышает все виды сопротивления. Так, у него парное оружие, да? Увеличу урон, наносимый парным оружием. Wide swathes of green, fertile soil, lakes and rivers rich in fish. The people of Leonon, a small village in the meadowlands of Leonidar, have long led a peaceful life. Now the tides have turned. According to word of mouth, the village has been struck by the blood burn. It is your mission to ascertain these rumors' veracity and act accordingly. All I'm saying is that I just don't understand why people always act that way. I mean, Quiet. We're here. This is Leonon? Huh, looks pretty serene. Still. What about our troops? Should we wait for them to catch up? No.
Our first task is to assess the situation anyway. How bad is it, and how many are infected? Once we have a clearer picture, we'll act accordingly. Meaning? We'll see. Почему мы не взяли с собой хотя бы маленький отряд? Получить награду? Можно выбрать только одно оружие. Пусть будет палец. Четыре силы нужно. Pray tell. Yes? Yes. Hmm? What is it? Это ведь мужик из первой миссии, да? А где его щит? Тот, что ему дал. Тогда. Orders? I'm ready. For the crowd! Whatever's necessary. Take them down! This is over. Orders. Take him down. Ah! For the queen! Талисман постепенно восстанавливает здоровье, да? Хоть что-то. Will do. Ты вообще кто такие? Орки, что ли? Take them down! For the crowd! Они какие-то слабенькие. Make it quick! Right away. Charge! For the queen! Let's see. Что они тут охраняли? Щит, бесполезная мантия. Песок может пригодиться. Interesting. Должно быть, дерево рухнуло, когда бедолага ползал на четвереньках. Что-то искал, наверное. Onwards. More lost souls. Blazes! I need help! Так. As you command. Отходим. Mm-hmm. As you command. All right. Understood. Acknowledged. As you command. Mm-hmm. Mm-hmm. Жаль, что здоровье так медленно восстанавливается мне боя. Now would you look at that?
Старая лачуга, скорее всего, служившая пристанищем охотнику, изнутри доносится запах гнили. Еще паучки. As you command. What do we need? Right away. Yes. Yes. Многовато там пауков. Вымыть будет только большого. For the crowd! Easy. Charge! Попробую оглушить. Куда ты побежал? Make it quick. Пауков, конечно, проще убить, чем магов. Of course. Interesting. Understood. Yes. Let's go. Через заручение перейти. As you command. Of course. Destroyed. It's not that wide. We could jump. Leonon's to the east. No point in making detours. Let's see. А вдруг там есть какое-нибудь легендарное оружие? Got it. Stay alert. Onwards. Еще какие-то жуки. Деритесь между собой. They will fall. Да куда вы побежали на жуков-то сразу? Whatever's necessary. Я даже не вижу там никого в этом лесу. Right away. Now would you look at that? Yes? Interesting. You read my mind. For the crown! Совсем забыл про таунт. Отойди, дружище. Charge! Надо было главного героя сделать лекарем. What the? Elves?
Похоже, они враждебные. И у них есть башня. А у меня нифига нет здоровья. Let's see. Acknowledged. Now would you look at that? Начали попадаться ресурсы, значит, можно будет нанимать людей. Это тело пострадавших от кровного жара. Видны уже и следы разложения. Похоже, смерть наступила дня 2 назад. All right. Stay alert. Interesting. Yes, let's go. Onwards. Stay alert. Что там кастует? Хорошо, что я отошел. Какие-то огненные жуки. По берегу стамину. Главное, что я жука оглушу. Understood. As you command. Of course. Understood. Whatever's necessary. Charge! Make it quick! Take him down. Easy. Я вроде так могу сбить заклинание. Не успел. Acknowledged. Yes. Understood. Что с ним случилось? They will fall. All right. Make it quick! Take them down! They will fall. Оглушение хорошая штука. Они тут просто из земли вылезают. For the crown! For the queen! Charge! Give up! For the crown! Постоянно пробивает этого мужика. You don't know who you're messing with. Почему? Что почему? Диоги. Кровный жар добрался до наших мест. Охранители. Харрен ушел, чума забрала его, как лесной пожар. Неистово пожирала, пока не выжгла всю жизнь. Да спасет меня Тиара, и я никогда его не забуду. Получив твое последнее письмо, мы стали очень осторожны и избегали контактов с другими жителями деревни. Но 3 дня назад Харрен заболел. Он пытался это от меня скрыть. Можно подумать, я бы не заметила пота и отсутствующего взгляда. Он так рассердился, когда я попыталась отправить его к деревенскому знахарю. Кровный жар куда хуже любых рассказов. Это не болезнь. Это пытка, посланная нам хранителями. Ни одна болезнь не мучает человека так, чтобы он
калечил себя ради облегчения боли. Под конец Харен просто визжал от боли. Я была рада, когда все закончилось. Ужасно, правда? Тут вроде ничего интересного нет в этой записке. Дальше не буду ее читать. Huh, what's this? Looks like an old trading post. I guess it got overrun by rebels during the Mage Wars. We might actually use it as an outpost if we need help from our troops. Speaking of troops, where's the rest of the Wolf Guard? Didn't you say we'd meet up with them near the King's Forest? Yes, but they're still up north taking care of some rebels. They should arrive soon, though. Let's see. Still fresh. They don't show any symptoms of the blood burn. That's not good. We should hurry. Их убили люди. Или я их. Меню строительства пока недоступно. Я думал, я смогу тут что-нибудь построить. Alright. Уже обрадовался. Now would you look at that? Ну, чугу я уже осмотрел. Interesting. Ничего не происходит. Now would you look at that? Let's see. Может, можно разломать это здание, нет? Let's go. Центр поселения. Я вроде ничего тут не могу сделать. Orders? Ладно. Of course. Где тут были разбойники, что прогнали меня? Надо бы сохраниться. На всякий. Начну-ка я с мага. Easy. Help me, somebody! Pray tell. Убегай. Acknowledged. Лечись. For the crown! What is it? Yes. You read my mind. Orders? Take him down. Of course. Interesting. Только всякий хлам попадается. Yes. Все у меня будут в капюшонах. What do we need? Хоть они и бесполезны. Made up your mind? Now would you look at that? Stay alert. Understood. Ну вот и волки. Understood. Не вижу, сколько их там. Вроде не очень много. Дружище, уйди оттуда. Yes. Make it quick.
down! Charge! Give up! Interesting. Наконец-то неплохое оружие. Onwards. Stay alert. Let's go. Yes. Праведный свет, очаг. Приглядевшись к повешенным, вы замечаете татуировки на предплечьях и костяшках. Грабители. Привет, мужики. Выходите по одному. Yes, I Это мирные жители. talked to Mother Kalia. Я думал, это как раз грабители. Ragged cloth, blistered feet. They look like refugees. Huh. All that time stationed in Greykeep almost made me forget how many of them are still out there. Damn that bloody war. Mm-hmm. Will do. Whatever's necessary. Pray tell. Странно, что эти гоблины такие легкие. They will fall. Let's see. Не даже легче пауков. Interesting. Now would you look at that? Через пробел можно все забирать. As you command. Of course. Жалко, построения нет. Из-за этого у меня лучник постоянно врывается в бой. И приходится его отводить вручную. Воины магов. Yes? Huh? С кем-то можно поболтать. Acknowledged. Now would you look at that? A respectable soldier, right in our humble encampment. How can I help? Who are you people? We didn't expect to find someone that far out in the wild. Who we are? Well, we like to call ourselves the Travelers, though most would probably refer to us as refugees. Orphans of the war, if you're feeling poetic. Tramps, if you aren't.
То есть вы здесь главный? So, you're the leader? Well, I'm definitely the one with the most winters on my back, and I guess that made people trust me, for better or worse. Откуда вы? Where are you from then? I take it your city got destroyed in the war. City? Town's more like it. Mistvale, it was called. We aren't all from there, though, just me and that red-headed girl over there, Elaine. But yes, it got destroyed. I still feel like all this is just a bad dream sometimes. I spent my entire life there, and now it's gone. Burnt to the ground by Asamo Tahar's defilers. It's a tragedy. But to answer your question, most of these folks I met on the road, and we just stuck together. It's easier to survive in numbers. Почему вы не обоснуетесь где-то еще? I see. But why stay on the road? Why not try your luck in, I don't know, Everlight perhaps? Greyfell? Did you really just ask that? Of course we'd rather be behind thick walls with a roof over our heads. But what do you think the odds are of the guards letting a group of ragged vagrants through their precious gates? I learned it the hard way. You see, this is why we came to Leonon, a village, and we only heard the best about it from a traveler. And now, it got taken by a bloody plague. If fate exists, it has a damn bad sense of humor. Well, good luck to you people. И мы их просто бросим, да? Wait, I don't know how to say this, but something happened and we don't really know what to do. Could you spare a moment and help us? What is it? It's actually quite simple. We were betrayed by one of our own, a young fellow named Gilbert. He was responsible for giving out food to everyone in the camp. Long story short, he stole from us. When our provisions were running low, we decided that we needed to cut the rations. But Gilbert didn't accept it, so he just took half of our provisions and ran off. Хорошо, что хоть он не все утащил. Хотя, может, больше половины он просто не смог взять с собой. Посмотрим, что можно сделать. I'm sure of it. It only just happened last night. And with them elven folk around, he wouldn't dare to go far. Thank you, soldiers. It's good to know that the crown still cares about us. She does. Нужно ворот найти. Я пока не появился. Карта после первой миссии была душноватой. Надо цитадель. Уж больно долго пришлось по ней бегать, но исследовать ее. Right away. Но как только добрался до этой карты, стало поинтересней. Хоть начались сражения. Кажется, кто-то оборонил тыкву. Видимо, туда пошел вор. Можно его по этим следам выследить. Но игра пока больше напоминает РПГшку. С исследованием карт, с зачисткой всего живого на карте. С поиском побочек. Кстати, ты записки читал, нет? Просто есть смысл их читать? Или там во всех просто вода? Форель провела на солнце столько времени, что есть уже нельзя. Я по таких записках. Бывает в них что-нибудь интересное, нет? Некоторые все-таки бывают интересными, да? Полезными. Те, что я попробовал прочитать, были не шибко интересными. Interesting. Снова еда и владелец либо крайне неуклюж, либо куда-то торопился. Куда-то интереснее даже вот такие вот небольшие описания предметов читать, чем эти записки. Тут хоть становится понятно, что произошло в этом месте. Let's see.
Но все-таки даже и полезные бывают, да? Значит, все-таки буду поглядывать на них. Свет продолжается. Let's go. Understood. Now would you... Are you Gilbert? What? Well, we were sent here by Mother Kalia from the refugee camp in the south. I'm searching for a certain Gilbert who stole rations and left them to starve in the wilderness. I don't know any Gilbert. Now, please. Hi, Gilby. Who are those men? Do they have any news? Он украл продукты для больного мужика. She should be back. Блин, сейчас же должен был захватываться. Dad, not now. Kill me. Blazes. I knew this wouldn't end well. I'm Gilbert, and I stole the provisions. Just didn't think they'd send a sellsword after me. Now, please, if you're here to kill us, just get it over with, will you? Me and my old man have suffered enough already. Why did you do it? Steal the provisions? So she didn't tell you. Figures. Well, then I will. Mother Callier, the wise old woman, after the provisions ran low, И правильно сделал. We know that much already. Но она, наверное, отказалась кормить его отца. Rations for my father entirely? Because he was dying already and it would be mercy? I tried to tell her that it wasn't too late for him, but she wouldn't listen. So in the end, I had no choice. I took Dad, packed all the food I could carry and left. I honestly hope they all rot in the claws of Nor for turning their back on us. Ну, в общем, можно понять и этого парня, и матушку. Что с твоим отцом? I'm no apothecary, so I couldn't tell you. He's been getting worse for the last few months, but it started getting really bad around 2 weeks ago. Не, я в итоге, честно, не играл. He was once the Привет, strongest man in the village. Now look at him. He doesn't even recognize me half of the time. I won't lie. It's hard for the two of us. Твой отец упомянул какую-то Мэри? Your father mentioned a Mary. Is it more than just the two of you? What? Oh, no. Mary was the name of my mother. She died 2 years ago when our village was overrun. Dad has been, well, seeing her for the past couple of days, and I just don't have the heart to remind him that she's dead. И, наверное, раздели провиант. Можно его вообще себе оставить. Разделим. We'll split. Give me 1/2 of the provisions, and you can keep the rest. I'll tell Mother Kalia you lost the rest of it in the river. But... Aye, of course. I should be grateful. Here, this... Forget about it. You'll hand over all of these sacks right now, and we'll take them back to the refugees. But... Tahar, don't test my patience. Это ты не испытывай мое терпение. All right, but he would have left those people out in the wilderness to starve to death. He doesn't deserve any mercy. Не нравится мне этот мужик. Your death on him. But I guess there's nothing I can do. В прологе он вроде не таким был. Take them. Tell that bloody old wench she'll burn in the fires of Bogagor for this. Dad? We need to go now. I'll carry you, so just hang in there, will you? You need to. Go. Yes. Yes, we will. Was that really necessary? You can't legitimize a crime like that, regardless of the reasons. And when did I ask for your opinion? Да, не помню, чтобы интересовался твоим мнением. Говнюка. Вино, овощи, пшено, все вполне съедобно. Почему бы эти продукты не забрать? Наверное, сразу вернусь назад. Потом дальше пойду.
Interesting. Good to see you back, soldier. Any luck with the provisions yet? Расскажите мне сперва о Гилберте. Actually, let's talk about Gilbert first. I think you left out something there, didn't you? The boy wasn't a simple thief. He was just protecting his dying father. I had a feeling you were going to say this. I left that part out. But why shouldn't I? That boy was delusional. He kept on giving our best provisions to his old man, who was already 1 foot into the grave. I didn't even think he was still alive, so I didn't tell you. Ну, я отбирать провиант у них я не хочу. Могу понять. Понять не могу, но оставлять провиант себе. Still, you shouldn't have lied, especially not to Другие беженцы не виноваты. I know, and I'm sorry. Что матушка такая гнида. Here's the food. We made sure Gilbert won't bother you again. Let me see. Blazes. Yes. That's almost all of it. Thank you. I don't know what to say. Wait a moment. Here. Take this. It's something I took from a dead mage we found on the roadside. I was going to sell it, but it's the least we can do for you. Thank you. Best of luck to you and your people. And to you. Alright, that was the last distraction. Let's get back to the task at hand. Understood. Как же ты, мужик, ошибаешься, что мы в последний раз отвлеклись. As you command. Так, раз уж танк у меня есть, нужно еще какой-нибудь боевой навык изучить. Почему нельзя апнуть урон одноручного оружия? Может, концентрацию подкачать? Пока что. Ремонтирует указанное здание. С чего это? Герой должен ремонтом заниматься. На некоторое время накладывает эффект на указанное здание, рабочие, приписанные к этому зданию, собирать ресурсы быстрее. Лидерство, кстати, может пригодиться. И его, наверное, можно будет прокачать только главным героем. Отскакивающая стрела. Исцеляет и избавляет союзника от отрицательных эффектов. Тогда придется этот выстрел еще изучить. Ладно, лечение, думаю, пригодится. Даже если какой-нибудь лекарь появится. Тут даже не знаю, что дальше качать. Просто ловкость, наверное. Или все-таки силу воли, чтобы он чаще мог использовать навыки. Можно ли посмотреть сразу, сколько дают очков концентрации? Плюс 3 за уровень. Ладно, пока пусть будет ловкость. Некоторое оружие все-таки 9 требует. Пушистый, не отвлекай. Танку здоровья апну.
Священный щит. Избавляет от отрицательных эффектов и накладывает эффект щита. Не забудь мне про этот навык. Вывести его бы в этот слот, но нельзя, это для амулетов, да? Может убрать какой-нибудь навык отсюда? Как бы боевой ключ заменить щитом, чтобы именно щит можно было быстро ему поражать. Перетаскивание не работает. Такое оружие парное. Увеличенный урон по оглушенной цели. Огромный урон зданию. Но до этого еще надо докачаться. Плохо, что вот эти вот навыки заставляют изучить, чтобы добраться до этих. Например, двуручное оружие ему нафиг не нужно. Пусть будет пока жажда крови. Yes. Ладно, я готов идти дальше. Почти добрался до нужного места. Onwards. Let's see. Как повозка попала в лес? Что вот это за столбики? Mm-hmm. Поболтай мне. Got it. Значит, эльфы меня не трогают. А я боялся, что они нападут на меня. Talk to Scryer Elion. Acknowledged. Yes. Salangar, who are you? And what by Ellen's reigns are you doing here? Of course. Ответить ему нельзя? Yes. Now would you look at that? The Wolf Guard. Huh. This will be interesting. What are you doing here? This is Nortander territory. It is, and we are aware of that. But I'm afraid recent developments have made our presence necessary. Spare me the verbiage. What's the meaning of this? As you might know, this village has been struck by the Bloodburn. We are here to investigate. Как давно вы здесь? Since when exactly? You've built quite an outpost. Since a source informed us that there would be an outbreak, which was 3 weeks ago. You knew there'd be an outbreak? Yes. Когда нам следует объединить усилия? Well, investigating is also what we're here for. Maybe we could join forces. I appreciate the notion, but I'm afraid this won't be possible. Why? Because I know what you came here to do, and it's a mistake. What do you mean? All right, that's enough. We're here by order of the Queen, and according to the White Mist Treaty, you will now step... You're not. What? The White Mist Treaty was struck between the Moorhere Scryers and Queen Aelith.
You are acting under the orders of Lord Marshal Arendir, to whom we have sworn no loyalty. Or should I say, Lord Anger and those mage-slaughtering purity fanatics who are really making the laws of your country now. The purity has nothing to do with this. We are here to prevent the bloodburn from spreading. Well, we will take care of that. Now leave, or I will make you. Was that a threat? It was. You have 5 minutes to get back to where you came from. Then our archers will open fire. Leave. Back to the trading post, now! I'm ready. Я хочу еще с ней поболтать. Leave. Ладно, ухожу. Жалко, нельзя присоединиться к эльфам и бросить этого синтетца. Stay alert. Пушистая, ну не хулигань. Onwards. Не царапай ты кресло. We never heard about this until now. Because the Crown wanted to avoid a panic. Though it's too late for that now. Word is spreading rapidly and those purity lunatics are using it to their advantage. I guess you don't like them. No. And I think Arendir's way of handling them is dangerous. Right away. Так, время у меня еще есть. Отступление. Эльфы свою территорию пометили этими столбиками. Где аванпосты, я уже забыл. Синтец, наверное, прикажет напасть на эльфов. Our troops caught up. Good. General Noria, you, what's the matter? Is something wrong? Look up ahead and you'll see. We have unwanted company. Where's the rest of you? At the crossroads, sir. Waiting for your word. Good. Then send them in. The elves won't let us into the village, so we'll force them to. If we do it right, they won't stand a chance. Ansem, you'll help me develop a strategy. Corporal Tahar, you will oversee the setting up of the outpost. What's your name? Seamark, sir. Gerald Seamark. And you grew up here, right? That is correct, sir. Good. Then you know the area. Now, let's get started. If these damned more here want blood, they shall have it. Надеюсь, не придется всю игру подчиняться синтецию. Ваша первая база. И, надеюсь, не последняя. Еще награду не забрал. Концентрация, здоровье. Здоровье. Здесь амулет, поэтому он больше здоровья дает. Даже не знаю, что лучше взять. 30 здоровья или 5 концентраций. Наверное, концентрацию возьму. Чтобы поставить экономику на ноги, первым делом стройте лесопилки и охотничьи домики. Чтобы здания функционировали, в них нужно назначить рабочих, следите за своими рабочими и всегда держите нескольких в главном здании сектора. В столице или на аванпосту эти рабочие занимаются доставкой ресурсов по сектору. Также не повредит заняться военным строительством. Можно строить войска в столице и набирать особые войска в казарме. Столица — сердце вашей базы. Потеряв ее, вы проиграете. В столице можно исследовать новые технологии, просматривать общее количество собранных ресурсов, а также число доступных рабочих. Чтобы все время держать открытым обзор экономики, нажмите запятую. Уведомление — это сообщение, которое появляется рядом с мини-картой в стратегическом режиме. Они извещают вас о важных событиях, щелкните поведомление, чтобы переместиться к месту события. Уведомление уже до этого видел. На рабочих можно нанять? Мне тут чертежи нужно, чтобы даже лесопилку сделать.
И как мне этот домик изучить? В подсказке вроде написали, что можно исследование вести в центре поселения, но ничего похожего я тут не вижу. Только отступления, да. А вот есть улучшение городского центра, но тоже нужен чертеж. What's next? Может, сейчас не надо поболтать. Corporal Tahar, I assume. Yeah, any advice on how to get started? We should probably stock up on provisions first. I suggest we send out some men to hunt and do some wood cutting. Got it. Ah, and be sure to task some of our men to take care of transporting the resources, too. If everyone is assigned to a specific job, there'll be no one left to do that. I'll keep that in mind. Thank you. Теперь строительство доступно. Надо было просто с ним поболтать. Как там поворачивать это здание? Пусть, наверное, тут лесопилка стоит. Я не знаю, здание просто в любом месте можно оставить или все-таки охотничий домик стоит ставить поближе к животным. Почему на этой линии нельзя ничего строить? Это может ограничиться поселением? Да вроде нет. Странно. Well then, that should work. Песня пусть тут стоит. Везде чертежи нужны. So much to do, so little time. What is it? Building completed. Corporal, did you send out hunters already? Yeah, and they already found some game. I also tasked a couple of men to gather wood, as you suggested. What's next? Good question. I suggest you head out and see if you find more suitable spots to establish outposts. Closer to the elves, preferably. The more territory we control, the easier it will be to win the battle. Makes sense. Экспансия жизненно необходима для победы. All right. Так Let's find more spots to set up outposts. We need to gain more ground. Agreed. Так как увеличивает ваш лимит поставки, дает новые ресурсы для сбора. Для экспансии исследуйте карту своим отрядом героев и высматривайте флаги. Ими обозначены места, где можно построить новый аванпост. Флаги видны только если выбран герой. Чтобы построить аванпост, выберите героя и щелкните по флагу. Expansion is the key to victory. Yes, that's a good spot. Good choice. The outpost has been built. Вы построили первый аванпост. И тем самым завоевали соответствующий сектор. Сектора под вашим контролем автоматически отправляют друг другу ресурсы, если связаны друг с другом напрямую. Не забывайте улучшать свои аванпосты, чтобы в секторе было доступно больше рабочих. Допустим, сразу лучше. Привет, Мик. Да не за что. Думаю, мой рестрим тебе не дал ни одного зрителя. Хотя кто знает. Yes?
удачных стримов тебе. Тут тоже нужен домик лесоруба где-нибудь. We still need to gain more territory, Tahar. If we don't, the elves can pin us down. Че, встали? Building complete. Дерево не хватает, что ли? Orders? Эльфы пока не нападают. Chop chop, man. Let's get to work. Made up your mind? Передовой пост, конечно, стоило бы поставить где-нибудь подальше. Ну, чтобы его первым не снесли. Но место для него нельзя выбрать. И еще один аванпост я не могу сделать, да? Флаги пропали? А, не, есть. Почему на карте не отображается? Good choice. Building completed. Эльфы. Good choice. Они тоже решили здесь сделать аванпост. Take them down! Хорошо, что их мало. For the crown! Yes, that's a good spot. Надо будет еще вернуться к тому мужику. The outpost has been built. We've expanded our borders. Acknowledged. Understood. Одним главным героем сбегу сюда. «15 дерева. У меня 20 есть. Я, наверное, сначала лесопилку поставлю. Yes? Any news? Yes. We set up some new outposts, as you suggested. What now? Well, I guess now would be the time to arm our men and prepare them for the attack. In other words, we should put up a barrack. Then that's what we'll do. Фиг знает, казарму лучше сразу тут поставить или все-таки подальше. От границы, на всякий. Let's see. Эльфийский следопыт, увеличение здоровья. Чертеж. Улучшает эльфийского следопыта, повышая его запас здоровья. Подфартило. На чертеж. Pray tell. Кто в кого стреляет? Наверное, охотники. Поставлю где-нибудь тут казарму. Все-таки поближе к границе. Можно сразу точку сбора назначить? Можно. Alright then, let's get to it. Building completed. Лесопилку нельзя улучшить. Все, у меня теперь глаза разбегаются. Я не знаю, зачем следить. Каменотес еще нужно построить. Может, сначала каменолом не надо поставить, нет? Здесь камни, что ли, есть рядом?
вроде можно поставить. Еды не хватает. Хотя... просто еду сюда не принесли, видимо. Пока что. Может, караваны можно грабить? Нет ли у эльфов караванов? У большинства фракций есть здания, предназначенные для того, чтобы дать отпор в случае нападения врагов. Постройте каменотес около залежей камней, запаситесь камнями и затем постройте одну башню. Или больше, чтобы защитить базу от эльфов. Выбор места очень важен, башня будет гораздо эффективнее, если построить ее около узкого прохода, а не на открытом месте. Это логично. Так, где вообще мои герои? Right away. Дозорная вышка, да? Откуда эльфы могут прийти? Отсюда, да? Здесь им, наверное, не пройти. Хотя тут, если проход есть, все-таки. Пусть вышка здесь стоит. Для следующего улучшения нужен чертеж. Новобранцы очень медленно обучаются. Understood. We're being attacked. On the ground. Где наш герой? Бегите помогать. Yes. That way. Of course. Huh? You read my mind. I'm ready. Understood. Стоять. Huh? Commander? That should work. As you command. Only take a second. Рабочих не хватает. Как снять одного рабочего? С лесопилки перекинуть его сюда. Ни левая, ни правая кнопка мыши не срабатывает. So much to do, so little time. We're being attacked. Orders. Теперь тут нападают, ребята. Easy. Какой-то один лев. Эльф пришел. For the crown! Так, а тут уже их отряд. Это выглядит попасней. Yes. Никто не хочет достроить башню. What is it? Мужики, вы нифига ведь не делаете.
тут рабочих нет. Отремонтируйте хотя бы здание. Вот как бы убрать отсюда рабочего. Yes, Of course. right away. Let's get to work. All right, then, let's get to it. Whatever's necessary. All right, I think our outpost is in a good spot now. Let's go talk to the general. They will fall. You've read my mind. Whatever's necessary. You don't know here. Charge! Orders. You'll regret this. Of course, Commander. Now, attack! Долго я буду ковырять эту башню. Там уже еще эльфы идут. Хорошо, что им пофиг на меня. Отличный искусственный интеллект. Damn it! I need healing. Терпи, мужик. Yes. Made up your mind? Кажется, меня с этой стороны обходят. Тут просто волки. Рабочим плевать на них, да? Как все-таки перевести людей на другое здание? Хоть один освободился. Это хоть башню достроите, нет? So much to do, so little time. Yes? What is it? For the queen! Take them down! А где оповещение о нападении? For the crown! Минус рабочие. Easy. You've read my mind. Make it quick! Charge! Charge! Take them down! For the crown! Нарезайте этих годов. Take them down! Help me, somebody! For the crown! They killed one of our heroes. Ни одного героя вырубили. Whatever's necessary. Got it. Let's go. Поставить бы еще одну казарму, но это мне, наверное, никак не поможет. Может, тут все-таки стоит установить еще.
Ну, тут таймер идет. Я понимаю, что его можно будет поднять. Пока не знаю как. Подскажи лучше, как рабочих прикинуть с одного здания на другое. Ну, как назначить, ты меня научила. А как убрать, например, отсюда одного и перекинуть его в другое место? Я ее скипнул, я просто прочитал, что он без создания. На самого левого обязательно надо нажать. А, точно, отозвать рабочих. Я думал, эта кнопка означает, чтобы я позвал в здание всех. А я так всех выгоняю. Почему по одному нельзя? Там хоть один рабочий добывает камень. What is it? Это тело моего героя, да? Красная полоска. Come on, don't die on us now. То есть, если бы его не понял, он бы сдох. Хорошо, что я заметил хотя бы полоску здоровья. Onwards. Давайте, обучайте людей быстро. Ну, здесь я каменотесник смог построить. И вроде как там должно что-то добываться. Ну и меня по сюжету заставили это сделать. Вырубите годом. Вообще непонятно, что там происходит. Спасайся, дружище. Да хотя бы пока отбиваюсь от нападений. Эльфам почему-то именно этот аванпост не нравится. Там кого-то можно поднять или это что? Что это за полоска была? Ну, приблизить можно, но тогда соседние отряды будет не видно. Stay alert. Yes. Let's go. Количество рабочих можно как-то увеличить, ну, помимо улучшения аванпоста? А, я типа все добыл, да? Я не заметил, что там было какое-то помещение, сколько камня здесь. Чего мне не хватает? Пусть еду пока добывает. Сейчас количеством задавлю эльфов. Тут, похоже, нет лимита войск, да?
Тогда почему мне дали её здесь построить? В других местах нельзя было. Так, снести. Сейчас разберемся с камнем. Ну, там можно поставить, но типа 0, это значит, что здесь ничего не добыть, да? В общем, не будет у меня вышек. Так, отсюда пусть люди идут сюда. Теперь. What is it? All right. А мы пойдем в атаку. Так, а где герой-то, кстати? Yes. А, они тут все-таки. Мне показалось, что их нет в отряде. Я вижу, что мне нужно поговорить с начальником, но он подождет. Acknowledged. Как казарма у них выглядит. То есть опилка. Вы тут справляетесь без меня? Пока я здание изучаю. Бейте рабочих. We lost the sector, Commander. В смысле? Опять, почему не было предупреждения? В первые разы всегда было предупреждение. Когда эльфы приходили ко мне. Я, видимо, пропустил. Увлекся боем, захватом их территории. Ну, на карте по-любому было, но я имею в виду озвучку. У меня опять один герой прилег уже. Хорошо, что времени много дают на поднятие героя. Да. А я думал, это звук. Это звук значил то, что я нападаю. В общем, неудачный тайминг я выбрал для нападения. I'll try. What is it? Понятно, у вражеских героев тоже появляется полоска. Пока их можно поднять. Yes. Естественно, я их поднять не могу. Так, у меня еще ни один отряд сюда не пришел. Мужики, что, не тренируемся? 100% и никто не выходит. Минус 13 еды. В центре поселения люди есть. Ну, курьеры должны таскать. 30-ка еды на складе. Это баг или я что-то не понимаю? Да мне пока не до групп, не до отрядов.
I think we're in a good spot to attack now, General. Good. Then we'll attack right away. I don't want to question your orders, sir, but wouldn't it be wise to do some more scouting first? There might be a weakness in their defense that we haven't spotted yet. Fine. But not much longer. Who knows what these elves are planning? And if they carry the blood burn out of the Из-за village, лимита no все-таки amount of людей, scouting will да? help us. Я, похоже, заметил, есть лимит людей. Видимо, из-за этого. Больше войск нельзя произвести. Все-таки не получится просто. Миллион солдат сделать и всех снести. We're being attacked. Да блин, как они все пробегают тут. Let's see. Но правда у меня все равно 5 свободных слотов есть. All right, I think our outpost is in a good spot now. Let's go talk to the general. У меня, кстати, задание висит построить башню. А камней нигде тут нет. Может, еще один аванпост сделать. Где-то тут можно вроде было их поставить. Только там камни есть. Это похоже на камни. Expansion is the key to victory. Orders? Good choice. Давай их туда отправим. Orders? Yes. Так, с ним поболтать нельзя. Нужен обязательно главный герой. Создает в указанном месте ядовитый туман. Это, наверное, одноразовые предметы, да? Шар огня и шар травы. Отравы. Возьму-ка, наверное, пока талисман. Или эти штуки тоже многоразовые. Не, расходники. Outpost has been built. We've expanded our borders. Ну, пусть тут еще провизию добывает. Pray tell. Interesting. I think we're in a good spot to attack now, General. Good. Then we'll attack right away. I don't want to question your orders, sir, but wouldn't it be wise to do some more scouting first? There might be a weakness in their defense that we haven't spotted yet. Fine. But not much longer. Who knows what these elves are planning? And if they carry the blood burn out of the village, no amount of scouting will help us. Армия лимит 60. As you command. Было 50 человек, стало 60, но это, видимо, рабочие просто добавились, да? Ладно, пойдемте в атаку. Видимо, больше армии я себе не смогу позволить. Charge! Баска хижина. Take him down. You read my mind. Кажется, мне хана. Оглуши. Хорош. They will fall.
Нет, стоп. Тут круговая атака нужна. Это здание, что ли, меня атакует? Нижнее святилище. Мужики, отступите. Хотя ладно, добейте этих. Тут где-то лучник или все-таки святилище? Видимо, святилище такое-то. Или подальше. Святилище это, наверное, казарма эльфов, да? Блин, как мне героя выделить, чтобы поднять его? А, понятно, навык просто. Так. У меня тут люди обучились, да? Нужна свежая кровь. Мужики, хватит чинить. Он просто... Это, наверное, их казарма. Роща. Блин, и как я должен узнать, что роща это казарма? You read my mind. For the crowd! Whatever's necessary. They will fall. Take them down. Но странно, что и отсюда воины выходят, если это их ванпост, то... Тут только рабочие должны быть, нет? У меня сейчас все герои сдохнут. Надо отойти. What is it? Так, где мой павший герой? Чё он вообще там забыл? Не-не, поднимай, поднимай. On your feet, soldier. We're not done yet. Heal it now. Успей поднять, нет? Let's go. Stay alert. They killed one of our heroes. Беда. Yes. Слишком сильно обнаглел. Я на всем все могу? Нифига не могу, ему тут только улучшение есть. Может, если его прокачать, то можно будет. Так, мужики, отходим пока. Потом будем отбивать героев. А, в самом главном. Надо проверить. Я там вроде тоже такое улучшение видел. Yes. As you command.
Где тут главное? Не то нажал. А, и правда. Точно, это я даже видел, но забыл. Yes. 200 секунд еще есть. Плохо, что там упал герой с хилкой. Commander. What is it? Пойдемте отбивать друзей. For the crown! Whatever's necessary. Они снесли здание? Древесина заканчивается, да? Whatever's necessary. They will fall. Charge! You read my mind. For the crown! Раньше здесь было меньше войск. И легче было занять эту позицию. Давай быстрее поднимай. Пока все заняты. What's next? Make it quick. Huh? Healing. Now. Take him down. Easy. Come on. Don't die on us now. Blazes! I need help! Yes. Damn it. I need... Так, я не понял, да? Come on. Don't die on us now. Killed one of our heroes. Короче. Пусть сразу туда бегут. Я не успеваю подводить их. Отступаем. Хотя бы одного героя верну. Ах. Гадские лучники. Но теперь он поближе лежит. Right away. You read my mind. Onwards. Commander, understood. Let's go. Make it quick. Take him down. Damn it. I need... Whatever's necessary. This is over. Yes. Come on. Don't die on us now. Так куда вы побежали-то? Yes. Stay alert. What's next? On your feet, soldier. They will... Ломайте эту постройку спокойно. И не рыпайтесь никуда. Что-то хоть такое. Если пилк пойдет. И вот что он туда ломанулся? Сразу. Да, отстанет здание. Of course. For the queen. Оставь дерево. Рабочий вообще бесстрашно. Ага. Наконец-то сюда хоть один отряд прибежал.
Так, надо героев вывести в один отряд. Ну, только не лучника, конечно. Он пусть отдельно ходит. А, опять они сами побежали вперед. Whatever's necessary. Orders. Come on, don't die on us now. Help me, somebody! They killed one of our heroes. Больно быстро, когда ДГ создает новых лучников. Come on, don't die on us now. You've read my mind. Onwards. Got it. Да почему этого-то еще не подняли за все это время? Я ж приказал это сделать и больше других команд не отдавал. What do we need? Стой и поднимай. Come on, don't die on us now. Need something? Мне нужен кто-нибудь, кто будет задание быстро ломать. Опять я его отвел. Сейчас я видел, что я поражал случайно. Whatever's necessary. Come on, don't die on us now. Need something? For the queen. Так как я тебя опять задел-то? Я же даже не близко к тебе провел линию, да? А, точно, я их же в отряд объединил. Я же говорил, мне не стоит отряды создавать. Пока что. Come on, don't die on us now. Easy. Пушистая нет какая? Милколка. Пусть все-таки казарму первый сломают. У нее вроде прочность меньше. У компьютера, похоже, ресурсы закончились. Не хватает еды. Ну, чтобы лучников еще штамповать. Не успел. Пушистые. Не хулигань, успокойся. Дай хоть одну миссию тут нормально пройду. Yes. You've read my mind. Take them down. Whatever's necessary. Ничего ты пищишь. Сиди спокойно на руках, я ж тебя не прогоняю. Гладить ее обязательно надо, хулиганка. Я тут еще пока путаю лучников, солдат и охотников.
Вольф. Yes. Вообще-то двумя. Я, естественно, глажу понемногу. Но и все мало. У меня тут уже все натренировались. Очередь закончилась. Damn it! Say the word. I need healing. Yes. Make it quick! Killed one of our heroes. I need help! For the crown! Pray tell. For the crown! Так, подмога уже бежит туда. Help me, somebody! Blazes! I need help! Yes. For the crown! Забыл лучника, как всегда, отвести подальше. Take him down. Easy. They will fall. Whatever's necessary. Лучники еще специально выходят с этой стороны, где их не вижу. Из-за здания. Healing now! Сейчас еще появится. Killed one of our heroes. Надо попробовать все-таки караван остановить с ресурсами. Damn it! I need healing. Пусть этот отряд тут вылавливает караваны. Blazes! I need help! You'll regret this. What's next? Come on, don't die on us now. Damn it! I need healing. Blazes! I need help! Caution. Чуть сейчас мы тут все сдохнем. Killed one of our heroes. I'm ready. For the queen! Так, этот отряд куда делся, который я сюда отправил? Тоже подошел сюда? Easy. Killed one of our heroes. Stay with me, will you? Commander. Блин, тут уж солдат нет, мы не можем просто одно здание завалить. Я понимаю, что его там чинят, если что. Made up your mind. Orders. Stay with me, will you? We're not done yet. Но это делает там буквально один-два рабочих, Yes. которых я до этого убивал, но они все равно появляются новые. Yes. Damn it! I need healing. Fight. They killed one of our heroes. For the ground. Now, attack. Pray tell. Stay with me, will you? Yes. We're not done yet. Help me, somebody. This almost dead. Need something? Let's see them catch this! I'm ready. Stay with me, will you? We're not done yet. Say the word. Help me, somebody. Commander. For the crown. Blazes! I need help! Pray tell. Кошмар.
Stay with me, will you? We're not done yet. Мужики, ударьте рабочих, а? Killed one of our heroes. Так, сейчас будет хана этому герою. Acknowledged. Они уже все восстановили. Идите вы в пень. Нужно нормальный отряд собрать. Yes. Commander? I'm ready. Yes. I? Yes. That way. Of course. Fight! Хватит холивары разжигать. As you command. То есть, когда в плюсе раздавали, люди радовались, это было зашибись, классно, а то, что на Xbox радуется сейчас, Darksiders, это у. Смехотворно люди себя ведут, да? Orders? Let's go. Так, герои восстановились. We're being attacked. Как этот черт на меня-то умудрился напасть? Когда я на него нападаю. Надо было вышку построить. Чините здание. Пускай атакуют. Посмотрим, мои рабочие такие же эффективные, как эти, или нет. Me, will you? We're not done yet. Damn it, I need healing. What do we need? Please. Understood. I need help. Так, раненых пока уведу. Make it quick. Charge! Charge! Рабочие вообще мгновенно что делаются. Help me, somebody! For the crown! Killed one of our heroes. On your feet, soldier. We're not done yet. Huh? Take them down. Двойная мораль. Может, иногда. Но уж точно не в таких мелочных ситуациях. И вообще повода для какого-то злорадства я тут точно не вижу. Наконец-то. Снес аванпост хотя бы один. Good choice. Поставлю свой тут. Expansion is the key to victory. Uh-huh. That way. Of course. The outpost has been built. We've expanded. Наверное, должны быть ходки для выделения казарм еще какие-нибудь. Чтобы можно было быстро точки забора назначить. Yes? Hmm?
стоят, ждут меня. По идее, наверное, уже победил тут, по сути. Главное ведь аванпост на главное здание их снес. Плохо, что у фракции разное название. По сути, одних и тех же зданий. Из этого фиг поймешь, что именно делает постройка. Сломаю ворота и отойду сейчас. We made it. The barriers are down. Yet no sign of their scryer. She must be hiding inside. Bloody coward. Let's move in. Will do. Поставлю тут девушки. Ресурсов у меня вроде хватает и так. Building completed. Пусть тут будет казарма. What is it? Войск больше не будет. Все вроде вылечились. Make it quick. What the? Don't say I didn't warn you. For the crown! Все. Salangar, this isn't over. Gone. Damn it. Вот и ряд подписки сейчас, которые в плюсе. It's over. Хватит разжигать фигню на ровном месте. We'll get her. Talk to us, woman. What happened here? Are you? Sent by the Queen. Now talk. We. А ты видишь трипловую игру сейчас в плюсе? Elves. Следующей подборки. Carpal, Tahar, return to the outpost at once. They need someone to lead the defenses. Understood. What about the village? Anselm and I will guard it. The rest of the Wolf Guard should arrive any second now. We will just have to hold the village until then. Now move. All right, Tahar, let's move. Back to the outpost. Building quick. completed. Сентенций покинул меня. Ну и хорошо. Мы вдвоем опять остались. Так, я лишился танка, получается. We're being attacked. В смысле? Сол где атакует? Это вообще нечестно. Сзади напали. Так, вы ведь тоже здесь сюда, надеюсь? Блин, я ж не успею прибежать, наверное. О, бегут мои бравые солдаты. Shit. That's more than I expected. Get ready, Tahar. More of them. Если посмотреть на цену игр в Голде, то там тоже будет высок. Ну, не маленький ценник. Stop. Stop. That's enough.
Подборка этого месяца вроде вообще по 10 тысяч. И хоть и старый час, игры там раздают, но зачастую хорошие. До того же 360 Xbox. We didn't want any of it. You should have thought of that before you attacked us. Yes, I know. Scryer Elian told us about you. Я согласен, идиотизм. Топить за одну из платформ. Просто потому что. That's one way to put it. Your people opened fire on us. Yes, and they shouldn't have. Elian, she got scared. She had her orders, you know, to protect the village. It was never our intention to start a war. Причем так слепо. Это не земли Нортандера. Whatever your intentions, this is Northander territory. Capturing a village, invading our lands, this is an act of war. I know, but the situation required that we acted quickly. And given recent developments in your country, we could not take the risk of you denying us entry. Recent developments? Yes. The purity of light and their persecution of mages, especially to us as elves who are almost all magically gifted. We just don't understand why Lord Marshal Arendir just lets them do as they please. And that justifies breaking a century-old treaty between our races? That's some strange reasoning. Магия опасна. Well, mages have given the people lots of reasons to fear them. Maybe, but that does not justify a witch hunt like that. To be honest, I find it strange that you, as someone gifted, are trying to justify these atrocities. Either way, this is a different topic. It is. If it wasn't your intention to start a war, then what was it? Why did you come here? For the same reason you're here. The Bloodburn. The more here elves have been struck by it too. At least we believe so. Так вы считаете? Believe so? Yes. There's discussion about that going on in Leafshade as we speak. Suffice it to say that the symptoms of the Bloodburn seem to be different for elves than they are for humans. That's interesting. So you're here to... what? To examine it? Yes. We are here to study an outbreak firsthand. And you aren't afraid? How do you protect yourselves against an infection? We don't. You see, that's one of the many misconceptions you humans have about the Bloodburn. It's not an ordinary disease, as your Lord Marshal believes, and thus it's not contagious. You could ask a dying woman for a dance and it would not affect you. How can you be so certain? Just observe the pattern. It can wipe out an entire village, but the one a mile south of it remains unaffected, even if the wind is blowing in their direction. And for some reason, it may take a strong man of 30 winters and spare his grandmother. Where's the logic in that? Maybe we just haven't understood the pattern yet. If you think it's contagious, you must have brought some protection, didn't you? What was it, a potion? Yes. Please show me. Here. Sorry, Tahar, but I want to see this. Just as I suspected. Watch. What the? What are you doing? You're drinking it. Yes, because it's just fire nettle extract, nothing else. Your medicine is completely useless, and whoever brewed it knew that. Please, I beg you, you need to believe me. The Bloodburn isn't an ordinary plague. Then what is it? This is what we're trying to find out. But, as of now, we believe it to be a curse of sorts. One originating from a very ancient, unknown kind of magic. So this is it, Evran. The truth. We are here to understand. I still don't understand, though. Why didn't your scryer let us in? Isn't it obvious? Because she wanted to prevent you from carrying out that order. What order? To examine the Bloodburn? Oh, I see. Your general. I'm afraid he didn't fill you in on your true orders. The village is to be purged. Every survivor, children, women, elders, will be killed. The Crown believes this is what it takes to prevent the Bloodburn from spreading to Greyfell. Вы откуда знаете? This is ridiculous. How in blazes would you know? Can't you guess? We have ears in Greykeep, as you probably have in Leafshade. Значит, мы должны его остановить. Then we need to stop him. I was hoping you would say that. I would help you if I could, but given what's happened, I doubt my presence would help. In other words, it's in your hands now. We will withdraw our people until dawn. Farewell, Evran.
And thank you for sparing me. С Ансельмом надо поболтать. Acknowledged. Интересно, выбор в диалогах хоть на что-то влияет? Of what that elf just told us? Yeah. Honestly, no idea. I don't think he's lying, but that doesn't mean they're right. Especially not that part about our orders. And if they are, what should we do? I don't know. We can't refuse an order, can we? You know, that would make us deserters. Yeah, you're right. Главного героя, наверное, по каналах не буду прокачивать. Просто фиг знает, какие спутники у меня дальше будут. С какими скиллами. Ну и что мне в первую очередь понадобится. Вот лучника можно и прокачать. Лечение ему прокачаем. Вот как бы лечение назначить сюда, на эту панель. Я же все кнопки понажимал. Наверное, через книгу заклинания. Да. Вспомнил. Обучение об этом рассказано. Это, конечно, не очень удобно и почему-то скилл не заменяется. Соседу нельзя назначить лечение. Как убрать? Отсюда иконка не притаскивается, если что. Так не заменяется. Здесь, что ли? Ёпрст, а что ж так неудобно-то сделали? Логичнее было бы, если бы сюда просто притаскивал и все. Ладно. Постараюсь запомнить. Как скиллы менять. Interesting. Tahar. Anselm, what happened? Where's the general? Up north. He left us in charge. What about the outpost? Is it safe? Since you just strolled in here, I suppose the elves have somehow surrendered. They have. Look, Anselm, I need to talk to the general. There's something about the Bloodburn we didn't Save your breath for later, Corporal. This place is getting purged. Purged? You mean? Yes, it's tragic, but there's no other choice. The general said it was the plan all along. Until we know how this plague spreads, we cannot allow any of these people to leave. Not alive. Почему генерал не сказал об этом? So you knew this is what we're here for. Why did he tell you and not us? He didn't. I only just learned it myself. Генерал не знает того, что известно нам. But the general doesn't have the information we have. He should know before we do anything. It would take an hour to catch up by now, and even if you were to tell him, he seemed pretty set on this. Which I understand. It's all of Northander we're gambling with. Maybe all of EO. Я не стану убивать этих людей. Forget it. I'm not killing these people, and you won't either. That's what I wanted to hear. One last thing before we kill you, betrayer. Do you remember her face? Whose face? What in the blazes are you talking about? What am I talking about? Well, that's a damn good question. 8 years ago in Iskander, when your father tried to execute you, and the Wolfguard stopped him, it was my sister who paid the price for it. Isamo Tahar. He burned her alive. He blasted the skin from her skull. And all just because of you. All because of the fucking betrayer's child. But no, that wasn't enough. Instead of killing you like he should have, General Noria took you in. Trained you as if you were something special. Wolfguard. He might as well have spit on my sister's grave. Anselm, this isn't fair. This isn't fair, and you... Fair? Fuck fair! She died, damn it! She died! Only so this piece of shit could live. Good thing is, you refused the direct order. So we don't even need to cover this up. Now let's get this over with. No, Я надеялся, он присоединится Watch к нам. They will... You read my mind.
Я их вообще смогу одолеть, да? Что я лечение изучил, правда? Концентрации нет. Надо его еще разок оглушить. Так, обычных солдат добил. И только сейчас я вспомнил, что есть еще ведь зелье лечения. Когда я дрался с эльфами, они бы мне могли пригодиться. Ну все, это победа. Жаль, что пришлось его убить. Stay calm, Bertrand. This wasn't our fault. We just have to. Tahar, there's news from the Tiara's breath. What happened here? We can explain. They stay where you are. Slaughtering your own brethren. I can't believe it, Tahar. Их я не смогу победить. Drop that weapon now. And you too, Carpal. Unless you want to save the hangman some work. Hangman? What do you think? You're charged with high treason. Betrayed by the betrayer's child. The general will love to hear this. Зал правосудия. I told you this would happen, Angar. I told you. I just can't believe this is all you have to say in your defense, Tahar. Они напали на нас. Сколько мне еще это повторять? Anselm and his friends attacked us. Do you need me to write it down for you? Watch your tongue, Tahar. General, you are a soldier of the Queen, Tahar. And for the past 8 years, you have served us well. Not only that, you even went as far as to refuse obedience to your father. Because you knew what he did was wrong. I respect that. But killing 5 of your brethren in cold blood and refusing a royal order, I cannot let that go unpunished. But this is ridiculous! The general was wrong, for heck's sake. The bloodburn is not contagious. What should we have done? Slaughter an entire village? Blazes, are you that ignorant or just plain stupid, Carpal? These elves would have told you anything. They were the ones who betrayed our treaty in the first place. But Про скандал с Blizzard я слышал, но немного не вникал в детали. I should have seen that right away, but I didn't. And the same goes for you, Carpal. You're a disgrace to the Wolfguard. Ну, там скорее даже скандал с Activision. Вроде не с Blizzard. Do you have any regrets? Ну, там кто-то опять на вентилятор набросил, что там у них нездоровая атмосфера на рабочем месте. Нет, не сложил. Я просто не стал влезать в эту фигню. Фиг знает, кто там говорит правду, кто преувеличивает, кто замалчивает. Я там не работал, ничего не могу сказать про Blizzard. Домогаются ли у них там сотрудники друг друга или нет? Да и меня как-то не шибко волнует. А какая разница? Aren't you gonna execute me anyway? Corporal Tahar, Corporal Carpal, you are hereby found guilty of murdering 5 soldiers of the Royal Army and insubordination. The punishment is death by the string. Take them to the dungeons. Главного героя сейчас кто-нибудь спасет? Может, эльф?
Хотя, наверное, появится его отец. Или вмешается в казнь. Либо я сейчас просто сбегу из тюрьмы. That's it. Pardon? Since you've been sitting here, I've been wondering why your face is so bloody familiar. Now I remember. I saw you in the courtyard back when they took me to my... how did they call it? Trial? You're one of them, aren't you? Возможно. I don't know. Maybe. I'm pretty sure it was you. I'm guessing I should be mad at you, shouldn't I? For serving these idiots. But, as it seems, we're sitting in the same dirt, so... sod it. I'm Iria. Iria of Phellon. What's your name? Just call me Tahar. Tahar? As in... Isamo Tahar? He was my father, yes. But I fought him in the Mage Wars. Huh. None of my business, I suppose. So, tell me, Tahar, what brings you to this wonderful place? Came to enjoy some nice hours of sitting in rat crap and hearing those zealots torture the living shit out of our kind? I hate to disappoint, but it gets boring after a while. Думаю, ты знаешь, что я здесь делаю. I think you know what I'm here for. I'm sentenced to die on the pike, just as you are. Oh, I see. How come? If I'm not mistaken, you're Wolfguard, aren't you? And aren't you guys supposed to be some kind of elite? I was a corporal and refused an order. Oh? What kind of order? Long story. In short, our general ordered us to slaughter an entire village. Leonon. He wanted to prevent a plague called the bloodburn from spreading, but, how should I say, was missing some crucial information. Which was? The bloodburn isn't contagious. Blazes. Sometimes I wonder what's wrong with this world. I got ambushed. Soldiers of House Leonider, as they called themselves. I was trying to reason with them, but they wouldn't listen. I knew I shouldn't have done it, you know? Use my magic. But in that moment, I was just so bloody scared. What did you do? I only remember fragments. Two of them lunged at me. I grabbed their arms and let my light magic run free. It was over in less than a minute. I didn't even know I could do that. Магия света может убивать? Light magic can kill. It can drain, yes. It's not what it's made for, but nonetheless deadly. And I take it you got caught. No, not at first. But I'd rather not talk about it. They're going to kill us. And, you know, there is still a part in me that thinks this is all a bad dream. Are you afraid? Нет. No. Then I wish we could swap places for a while. Anyway, I don't know about you, but I haven't given up yet. We need to find a way out, and we need to do it quick. We're in a prison. How did you guess? А где мой друг? Doesn't change the Это он fact там that по we need to get соседству? out. I've searched every part of my cell, and there's absolutely nothing. But yours is a lot bigger. Go see if you can find anything. Like what? A magical key? No, a fragile bar in the walls. Something that can help us pick a lock. Whatever. Or maybe start by taking a look at that breakthrough in the wall behind you. Да, но я зато в курсе, что там проводили расследование и ничего не нашли. И не засудили в итоге Blizzard тогда, во время того происшествия. И пронасиловали, насколько я помню, в тех новостях, что я читал, ничего не было. Там, мол, какой-то мужик я домогался, пошучил над ней пошло. Вибратор или что-то подобное с собой взял в командировку с ней. И, мол, это ее довело до самоубийства. Но про насилование вообще не заикались. Это как раз вот ты сейчас уже набрасываешь. Про изнасилование. И там еще были новости о том, что, мол, какие-то мужики до какого-то мужика домогались, все. Ну, именно в Blizzard. Как раз уже, а не в Activision. Ну, видимо, где я читал, было нормальное расследование, а не
желтушная статья, See anything? Nothing. где It's просто a dead end. Shit. скопировали Well, чей-то that пост explains why they have it в Твиттере, не пойми кого. Then keep Или looking. что-нибудь подобное. В той новости, которую я читал, там было, ну, все разобрано. All right, На всякий scum, случай. time to wake up. Defilers? Those two. Isn't that Ну и Activision там заявили, что они полностью сотрудничали со следствием, interesting? когда было это разбирательство. The harbinger of light. And you are here because you've sinned. I don't know how, and it doesn't matter. But the light has found you guilty. Mercy! Please, sir! I have children, a wife! Я как раз не просто нормальную статью тогда прочитал. He's afraid. And he should be. So, I'm here for a simple reason. You, the Defilers, are beyond repentance. But you three, you may not be. If you admit your sins now and accept the light into your life, you may be given a second chance. You may be born again as servants of Aeonir. The choice is yours. Child? I don't think he can hear you, Your Holiness. Why? I believe my instructions were clear. Ну и в случае со следствием уж то, факт изнасилования бы установили. I know, Your Holiness, but he was already weak when the soldiers brought him here. He must have had some untended wounds. I see. Well, may the light have mercy on your soul, child. Если бы эту девушку вдруг изнасиловали. Please, Your Holiness, I Из-за этого бы она сразу покончила с жизнью. Then confess. Вполне вероятно, что там ее начальник ублюдок. Confess that you are corrupted. Confess that your Но life может is у нее and самой was были always психические centered проблемы. on the love of the All-Father. And confess that it is only this love that can lead you back. Ее довело вообще что-то другое до суицида. I confess that I accept the light as my salvation. Then rise and be born again. Open the door, child, and take him away. I will join you in the courtyard. Are you certain, Your Holiness? I am. Leave. Of course. What a lunatic. Они действительно оставляют им жизнь. If they repent, do they really let them live? Depends on what you call living. From what I've been told, these newborn have to give their life to the purity. But yes, they will live. What now? No idea. But as long as that priest fellow is here, we have no way to get out unseen. Wait, do you hear that? Красивый голос. Фиг знает кто это. You heard it, didn't you? Голос, да. That voice, yes. That's interesting. You aren't making any sense. The blood burn. What do you know about it? Only that it's some kind of magical plague. A magical plague. Yes, that's one way to put it. Where do I start? 6 months ago, before the first occurrence of the blood burn, Aeonir showed me a vision. It was beautiful, riveting. I woke up in a wide, empty desert. The sun was glaring, and the sand was almost burning. Yet I felt completely at ease. I began to walk until I saw the walls of a beautiful giant city, white as marble. Давайте к делу. Cut to the chase. In that city I saw the All-Father, Aeonir. It was humbling and exhilarating. You met Aeonir? Yes. I don't think that you as a non-believer could possibly understand what it felt like. But what matters is that he spoke to me. He told me that the blood burn was imminent and how we can cure it. Какое Аэониру дело до кровного жара? And why does Aeonir care about the blood burn? Because he's preparing his return. What? I'm surprised you don't know.
Aener is preparing his return to Io. That's the reason the Guardians have retreated. They have sunk back into their original slumber because they are not needed anymore. And once we, the purity of light, have prepared the world for his return, he will bring us a new world. One of equality, peace, and harmony. No more magic, no more castes, no more nobility. The Bloodburn is just one more trial we have to overcome. Почему вы считаете, что это было видение? Видение. What makes you so sure it was a vision, not just some dream? I just know. As I said, I don't expect you to understand. Почему вы не рассказали лорду Маршалу? If the Purity already knew that much about the Bloodburn's nature, why didn't you tell the Lord Marshal? General Noria slaughtered an entire village because he thought it was contagious, which is also why I'm here. We did tell him. But you know the King Regent. He's not a man of faith. We needed proof. Something a godless man like him would understand. Итак, как же его лечить? So, how can we cure it? Well, that's where you come in. I wasn't certain at first, but now I am. He told me that there's someone who would play a pivotal role in all this, whose blood is connected to the plague, and I would recognize him or her when the time comes. And you believe that's me? I do. Let me tell you a story. 3 weeks ago, a small village was almost completely wiped out by the Bloodburn. I went there, together with 6 of my priests, to follow up on my vision. As you can imagine, it was atrocious. By the time we got there, most of the townsfolk were already dead. Save for one man, an elf, the village healer, witnessing that bloodbath. It had broken him. However, he was still able to tell us some very interesting things. Among them, that he believed the infection occurred right after he heard something that night. A song. The Song of the White, as we now call it. Hang on. You're saying that this singing we just heard actually causes the bloodburn? Correct. And since, according to that elven healer, the words of the song resemble the Shaper tongue, we think that the bloodburn might be connected to the Shapers. Nonsense. Actually, he might be right. Lord Marshal Arendir told me something similar. Noises before an outbreak. Alright, now I'm lost. If this song causes the bloodburn, why are you the first to make that connection? Because not everybody hears it. Факт, который 70% населения знает планеты, но при этом следователи не арестовали этого мужика. Этот же случай произошел там несколько лет назад. Зато диванные воины в Твиттере 100% уверены, что так все и было, как один человек там написал в посте. При этом молчал несколько лет. Но и в случае с изнасилованием, если кто-то этого видел, то... Получается, он со свечкой стоял, держал, смотрел, не мешался. Ну, не остановил насильника. Значит, маги защищены от кровного жара. So being a mage protects from the bloodburn. Having magic in you, that's a big difference. Using magic, giving into the temptation, is a sin. Merely having the gift isn't. It's something that runs in your blood. But yes, being gifted seems to allow hearing the song and protects against the bloodburn. Эльфы и маги рассказывали мне, что они тоже опасаются жара. The more here elves told me they were affected by the bloodburn too. Don't all elves have a spark of magic in them? They do. And that's very interesting. That means that either we are wrong, or the elves are confusing something else with the bloodburn. Ну, то есть не было ни доказательств, что было вообще изнасилование, но она не просто с кем-то переспала. Не то, что именно этот мужик вообще как-то к этому причастен, которого обвинили. Ничего. Но при этом
100% значит он виноват. После того, как кто-то понял эту тему. Это значит, что нас пощадят. И даже если он был виноват, ну, понятно, что его надо привлечь и так далее, но... Сами Blizzard тут прям при чем? Если нашелся какой-то отшибленный. Ну, понятно, что он у них работал. Может, работает еще без понятия. Про это я, кстати, не читал. Но что-то сомневаюсь, что его оставили. А нездоровой атмосфере у них в офисах. Ну, я непонятно, там дело сначала как раз в оборону встали, но теперь уже пошли извиняться и так далее. Я был у них в офисе, работал, может, вранье вполне. Чтобы верить на слово кому-то. Я, например, не видел кучи сообщений от других людей, даже после этого объявления. Там только что люди недовольны были реакцией на часть официальной позиции, что те... Ну, не стали сразу извиняться перед всеми, ну, как сейчас популярно. То есть, если не стали извиняться, то все, сразу все набросились на Activision за это. Теперь они там пригибаются. Ой, блин, ты опять меня нифига не слушаешь. Я тебе говорю, я ни одну из сторон не принимаю. Не говорю, что там такого не было, и не говорю, что там такое было. Мне откуда знать это? Но с чего я должен нападать на Activision из-за таких вопросов? Или так же, как с чего я должен их защищать? Там полиции надо разбираться, если уж в этом, а не в Твиттере диванным воином. Если вы хотите моей помощи, вам придется освободить Ири. Мало тех случаев с сложными обвинениями уже, которые уже выяснили сейчас. И где люди смешались с говном, повольняли, те лишились карьеры и всего, но потом выяснилось, что они на самом деле были невиновны, но в итоге как бы время ушло и все. С людьми все равно уже никто не работает. Да даже тот же из игровой индустрии Phellon сейчас судиться начал. Не знаю, как у него там судебное дело идет. Ну, после обвинения. Ну, он, наоборот, сейчас не просто в Твиттере, так скажем, кого-то обвиняет, а в суд подал на тех, кто клеветал на него. И как выяснилось, там, в тех случаях, когда там свидетели говорили, что они видели, как он там кого-то домогался, этот человек был на самом деле вообще в другой стране в то время. Но при этом Phellona затравили все. Но он в итоге собрал сейчас доказательства и судится. Все те, кто его обвинял, там уже поудаляли свои аккаунты и в Твиттерах, во всех социалках. Засунули язык в жопу себе. Ну, кто поддерживает эту обвинительницу, которая начала все. If Aenir chose me, why didn't he just send me the vision himself? You're making the mistake of trying to apply human logic to a divine being. We're simply not in a position to understand the All-Father's ways. Мы слышали песню, это значит, что кровный жар еще придет? If this song forebodes the Bloodburn, does that mean that there will be an outbreak in Greykeep? Well, something else we learned about the Bloodburn is that it's unpredictable. There might be an outbreak, or there might not be. And it might be just a servant who dies, or the entire castle.
Не следует ли вам беспокоиться за своих людей? That's the case. Shouldn't you be afraid for your men? I'm not. I am with Aenir, as we all are. And fear is only a product of missing guidance. Well, that's convenient. Ну, сообщение есть, поэтому вы начали проверять. Но проверка-то не закончилась, они еще ничего не объявили. И то расследование, что было раньше, потом, ну, по тому факту суицида, оно не выявило связи, так скажем. То-то уже закончилось. И причем женщины, там, я говорю, в Близзарде, и мужик какой-то жаловался недавно, что до него, мол, другие мужики домогались. Какая еще такая новость мне попадалась? Расследование закончилось еще пару лет назад. Как и случай был. Именно суицидом. Про этот случай просто вспомнили как про один из примеров. Ну, нездоровой атмосферы у них в коллективе. Ну, когда кто-то статью на эту написал изначально. Обвиняющую Activision во всем. Да что они, мол, на это закрывают глаза и так далее. И вообще способствуют этому. Поощряют, типа. Естественно, у них компания большая и найдутся какие-нибудь отморозки в ней. Но это не значит, что все были в курсе о них. So, you're saying there's no pattern at all? Whether a song causes an outbreak or not is entirely coincidental? No, I did not say that. What I said is that we have not understood the pattern yet. Похоже, особого выбора There нет. isn't much of a choice, is there? If we don't help you, we'll be executed. Yes, but even if your situation were different, helping us would be in your best interest. If we don't stop the blood burn, all of Io will be affected, regardless of race or faith. And also, being chosen by Aenir is a great honor, one some of my followers would kill for. К смерти приговорен еще один мой друг. A friend of mine has been sentenced to death too. His name is Bertrand Carpel. Can you get him out as well? Bertrand Carpel. Yes, I've heard about him. Another member of the Wolf Guard, isn't he? Yes. I don't know where he is though. They separated us after the trial. Then I'll see what I can do, though your escape is more important right now. Странно, что его, кстати, не посадили в эту же тюрьму. Просто вытащите нас отсюда. Now, please get us out of here. Of course. There are some arrangements I have to make first. Give me a few moments. Two more things before you set out. First, you'll have to use the sewers to escape. There's an entrance in the tower's cellar that leads through the mountains. Get out of the prison and go there as quick as possible. Once you are out of the fortress, leave the city and head to Farland's Hope. It's a small village to the northwest in Iskander. There you'll meet with a contact of ours, an expert on Shaper culture who will help us decipher the song. His name is Iskrim, and he's a dwarven scholar. We set him out on a mission to find Mulandir 3 weeks ago. Mulandir? The ancient city of the Shapers, yes. So, you want us to help that dwarf find Mulandir, don't you? What for? Isn't it obvious? To find clues about the song. А что если мы просто вас убьем? What if we just kill you instead? Right here, right now. What the? Do you want to? Нет. No, I don't. Then why are you asking? Расскажи про твои Изгримон. All right. Anything I should know about this Isgrim? Nothing I haven't already told you. You will have plenty of time to acquaint yourselves.
Ну, значит, там еще расследование было, которое закончилось. Я тебе говорил о законченном расследовании по поводу именно суицида. Кстати, я так и сказал. И мне казалось, там новые расследования завели как раз после этих новостей. Ну, того журналист. Я эти о другом расследовании вообще. Не о нездоровой атмосфере в коллективе, а о том, что закончилось расследование несколько лет назад о именно суициде сотрудницы. Как нам его найти? Will he be in the village? It's possible, but I doubt it. Once you arrive there, you should talk to the village mayor, Clara Phellon. She works for the Purity and will provide you with all the information you need. Just tell her you are sent by the light. Sent by the light. Fair enough. Anything else? There is. Here, take this. What is that? What the heck? 2 года назад я вообще не упоминал. Цифру 2 года ты сейчас сам написал. Я говорил, что несколько лет было назад. Ну, случай с изнасилованием, с суицидом. Ты опять изворачиваешь мои слова. То я защищаю кого-то, то я уверен, что в Близзардах такого не было. Скандал начался после статьи, где человек, наверное, рассказал, мол, что нездоровой атмосфере в коллективе, потом как раз расследование началось. Ну, видимо, сейчас вторая волна понеслась. Ну, считай, это тоже самый скандал, просто еще не закончился. Ну и теперь люди недовольны, что после расследования не нашли ничего. Ну, такого, по крайней мере, большого количества нарушений. Как людям хотелось бы, чтобы погудеть в интернетах насчет их победы. С большой вероятностью больше всего шум поднимают те, кто не работает и никак не связан с Activision. Это шутка? No magic on EO can undo death. The magic you're talking about is the magic of a past era. These runes are the symbol of a power far older. Я тебе говорю о шуме сейчас в соцсетях, на сайтах и так далее. Власти поняли шум, проверили, и расследование это закончилось. Ну, если ты говоришь расследование, что закончилось уже. Я не знаю, как тебе еще раз сказать, чтобы ты понял и не выворачивай мои слова опять наизнанку. Скандалы и расследования — это совсем разные. И скандалы, и шум — это то же самое сейчас в соцсетях. Если власти обвинили, расследование закончилось, значит все. Теперь уже журналисты накидывают и борцы за справедливость в интернете. В случае с обвинениями правительства уже там властей, то это расследование как раз. Судебные дела, а не скандалы, как ты это называешь. So, these things make us what? Immortal? Если обвиняют, то значит уголовное дело завели тогда. Или уголовного дела нет. И просто какой-то политик также где-то в соцсети что-то написал, что он недоволен результатами расследования. You are talking about the Elam Sar, aren't you? Yes, I am.
though most people call them the Godstones. Без разницы, на каком-то телеканале, в газете или And then what? в Твиттере у себя. You'll see. Either way, we shouldn't waste any more time. This should be self-evident, but only tell people you fully trust of our. Я так раз думал, что расследование еще не закончено. Now go. Ну, которое именно власти начало. Find the dwarf После как раз скандала, который начался из одного из журналистов. One more thing, Tahar. The two of us. We are more alike than you think. You are searching for something, for the answer to a question. And while I have found mine, you haven't found yours. What are you getting at? Well, you see, I'm not a fool. I know you haven't seen the light as I have, and I do not expect В your общем, loyalty. ты меня опять не слышишь, я не буду продолжать Your этим. blood, your lineage. It is somehow connected to all this. Я тебе не говорю, что статья журналиста была вчера, и скандал сегодня поднялся. I've wasted enough of your time. Farewell, Tahar. Farewell, Iriar of Finanmir. We will meet again. What do we need? Let's see. Now would you look at that? Что я там пытаюсь открыть? Interesting. Несмотря на то, что этот мужчина вся... Наверное, вне всякого сомнения мертв, вы ощущаете останки ауры. Он был магом. Let's see. All right. So that just happened. What now? Let's just get out of here. Okay. We should probably get our gear back first, though. Let's look around. И опять ты уголовное дело называешь скандалом. Ладно, забудь. Understood. Скандал — это как раз просто обвинение. И в случае с такими компаниями, они, естественно, I think this is where they put our gear. Then let's go get it. раскручиваются всеми в прессе. Мешки с чем-то мягким, одежда, возможно, личные вещи заключенных. Видим мои вещички. Much better. Indeed. Odd that this place is unguarded, though. Don't jinx it. Подруга, что ты умеешь? Белая магия. Сближение какое-то. Преимущество возрождения после смерти срабатывает не чаще, чем каждые 20 секунд. Тут, видимо, еще отношения в пати есть. Магия стрел. Такой ветки я еще не видел. Наносит белый урон, прерывает чтение заклинания, очищает врага. Лечение у тебя где-нибудь есть? В белой магии должен быть. Наверное. Да, вот обновление. Она лучница. Но при этом что-то у нее маловато ловкости. Магия стрел, интересно, тоже лук использует или все-таки это заклинание? Ваши автоматические атаки наносят дополнительный белый урон. Все-таки с луком работает магия стрел. Хорошего лука нет. Кольцо на концентрацию пока я отдам. Ты опять мои слова сворачиваешь. Раскручивается это то, что скандал. Ну, сам к термину относится. Забей.
Uh-huh. Yes? Я вообще ни разу не сказал, что это вранье. What's the plan? Я не знаю, с тобой бесполезно как раз говорить. Блин, посох хороший есть. Да и все-таки стоит лук оставить. Так и не знаю, что главного героя дальше качать. Ремонт зданий нафиг, наверное. Скидка в магазинах, фигня какая-то. До этого Амару, который увеличивает силу атаки не более чем 10 союзных юнитов и героев вокруг вас. Вот это тут неплохо звучит. Они создали компанию, руководят, и с чего бы им себе не выписывать премии, какие они хотят. Если без них этой компании вообще бы не было. Или дай угадать, из-за того, что их компания оказалась успешной, они должны эти деньги просто раздавать, да? Всем сотрудникам подряд. И не имеют права тратить деньги, которые заработала их компания. Создана ими, и которые они руководят. Компания большая зарабатывает дофига, поэтому и премии такие здоровые. Но я понимаю, что завидно становится, когда люди столько зарабатывают. Ну, если ты меньше зарабатываешь. Я, если что, намного меньше зарабатываю. Но из-за того, что кто-то получает такие деньги, мне от этого ни тепло, ни холодно. Я тебе как раз про этот скандал говорил, что один из сотрудников компании начал эту движуху среди журналистов. Тот же Бобби Котик, насколько я знаю, с основания компании работает. Часть людей могли и сами уйти, и теперь просто могут локти кусать, что они лишились денег из-за того, что решили там свою компанию, допустим, открыть или перейти в другую. Это та же самая зависть. Я как раз об этом скандале и думал. Ну что ты говоришь? А у тебя казалось, что ты про расследование уже говоришь, но о результатах расследования. Я не помню, чтобы в той статье, в которой я читал, упоминалось, что он именно основателем был типа компании. А не просто одним из сотрудников. Ну, не низшего звена, одним из начальников просто. А ты со свечкой стоишь и понимаешь, что они там именно разваливают компанию. Не работают, не выпускают колду, не зарабатывают сколько-то миллиардов в год, что позволяет им выписывать себе такие премии. Они ее прям разваливают. Думаю, тот же Бобби Котик с этим не согласится, учитывая его зарплату и доходы компании. Так, отвлек ты меня опять этой темой. Гнилой.
Yes. Тут ключ сработал. Какой-то таинственный ключ. Interesting. При этом зайти внутрь не получилось. Let's see. Могу только открыть и закрыть. Sounds like a plan. Mm-hmm. Wait, do you feel that? Yeah, the rune. It's reacting to something. And I think I know what. Do you see that stone over there? That's a god stone. I think we should try to join the rune with it, like the Harbinger suggested. Про котика я давно ничего не читал. Will do. You have the rune, right? Ну, кроме новости о том, что он там раз недавно извинился. That's interesting. This magic. Is it just me or does it feel Божьи камни. different? That's one way to put it. Вы нашли свой первый божий камень. С его помощью можно воскресить погибших героев и установить связь с другими камнями для телепортации. Чтобы божьи камни заработали, их нужно захватить и отправить героя взаимодействовать с ним или завоевать сектор. Быстрое перемещение. Интересно, оно из любого места будет доступно. Как его вообще активировать? Наверное, для начала надо второй камень найти. Ровно на нее отреагировал. Either way, the rune did react to it. Assuming the Harbinger was right, if anything goes south, it's this stone we should be, well, resurrected at. Resurrected. I can't believe I just said that. You did. Let's not find out the hard way, shall we? Now, let's push on. Откуда мне знать, про какой именно ты и скандал говоришь? Я тебе сказал, про какие я имел в виду. Скандал с реакцией самих Activision сначала. Ну, с тем, что они в оборону встали и сразу сказали, что, ну, мол, расследование ничего не выяснило по поводу того же изнасилования, в первую очередь, раньше. В чем их обвинять опять начали в прессе. В общем, насчет первой их официальной позиции, что, мол, сотрудники из-за этого сбунтовались, потом новости, что котик начал уже извиняться. Ну, сам прервал молчание, так сказать, вступился в эту ситуацию. Но после этого я больше ничего не читал. И я не сижу, не мониторю прям каждый пост, каждую новость об этом. От всех изданий, от всех журналистов и тому подобное. Sure. Ну почему он выписал себе премию? Так, мне, наверное, в эту сторону надо идти. Тут, может, проход есть? Хотя нет, там тупик. То есть тут просто божий камень... Не божий камень. Портал и все, да? Я тебя спросил, ты говоришь, скажи. Та премия у Activision известна уже фиг знает сколько лет. Но о том, что там даже... Ну, не только котик получает такие премии, если что. Он не только себе их выписывает, но и всем руководителям. Кажется, топ-менеджерам. Ну и Уиллс, естественно, самая большая, как руководителю. Sounds like a plan. Got it. Народу уже давно не нравится, что в руководстве и Blizzard'ов я, мол, начальство получает большие премии.
but I'm pretty sure the one to the left leads up to the courtyard. То же самое с Ubisoft, да с любой крупной компанией. And the other one? I don't know, but it leads farther down the mountain. Did you hear that? Aye. Tiara's breath. What are you waiting for? Get us out of here. Что за дик? Yes. Tiara's breath. Thank you. Может, зря его выпустил? Ладно, допустим, выпущу их. Thank you, friend. Thank you. They Thank you, would have pal. taken me to the I'll gallows remember tomorrow. that. Mind if we stick don't make with too you? much noise, will At you? least until we get out of that bloody keep. Yeah, we know a way out. Just follow us. Там стражники ходят. There's guards up ahead. They've probably been drinking. That's why they haven't heard us. We should ambush them and then stick together. Мужик, ты чё такой громкий? Помимо интереса к играм, который вырос у людей меньше денег стало, и они меньше тратят деньги на игры сейчас. Все что на то пошло. Из-за коронавируса все разработчики только не озолотились. Ну просто только из-за того, что эта ситуация началась с карантином. У всех вдруг 10 раз доходы не выросли, у всех компаний. Все же даже на это смотреть. И сомневаюсь, что он указал себе в причинах премии то, что компания заработала много из-за коронавируса. Let's see. Here we go. Так, они мне помогают? Нет? Помогают. Плюс, что он должен быть с заработанными деньгами сделать? Из-за того, что коронавирус, даже если связано это, он должен был от этих денег отказаться и не выдавать их ни себе, ни премии, ни другим руководителям. Они вот их компании каждый год растут, если что. Кстати, если уж на это пошло, у ИА, например, доходы особо не выросли, сейчас чистая прибыль. Несмотря на коронавирус. У них доходы за последний год не выросли намного. То есть получается, тогда котик все-таки все правильно делал. В условиях коронавируса. Это ты сейчас ведешь свою позицию с точки зрения, что ты прям прав. Я тебе каждый раз говорю об обоих вариантах, которые могли быть там у них. Ты за одну версию топишь и все. Я тебе уже раз 10, наверное, повторю, что без понятия, как именно у них там. Как коллектив у них, какая атмосфера в коллективе. Насколько правдивая информация о прям массовых домогательствах. И о том, что прям все закрывают на это глаза, там поощряют это все и так далее. I need healing. They will fall.
Ты думаешь, коллекционеры в курсе всех дел компании? Yeah, it's just... I knew them. Посмотри даже на тот же скандал с этими. I'm sorry. С поляками, с CD-проектами. Feel. Или что, акционеры, ты думаешь, всегда довольны тем, что... То, что делает руководство. Как раз таки вот владельцы компании — это акционеры. И они ни черта не делают, кроме вкладывания денег. А Бобби Котик непосредственно принимает решения, руководит компанией. Honestly, I don't know. I feel you. Let's just get going. Собственно, то, что компания есть акционеры, это тоже получается в том числе заслуга Котика, то, что он привлек этих акционеров в компанию, ну, инвесторов. Now would you look at that? Ну, не конкретно его вообще, отдела, который этим занимается у них. Да, покинуть эту карту. Great. A storm. This might play into our hands, though. There'll be a lot less people to sneak or fight past that way. Just give the word. Так, ладно. Все, на этом на сегодня закончу. Конец стрима вышел так себе с этой темой про Blizzard. Токсичный. Do you see that? Yeah, patrols. I don't think they'd recognize us Ладно, right все, всем away. спасибо за внимание. Let's just not Продолжим. get too close. Прохождение завтра. Удачи, хорошего настроения. Got it.